utukufu wake, mipango yake kwetu kwa kweli ni mema. Japo na wewe una wasiwasi mwingi, wachie yanayokusumbua wewe. Kwa kila jambo mshukuru Mungu, hata liwe jema au liwe baya. Mungu Jamani wataka kuniangusha matefaya gani, nina pombi aje kufurahia, nitasimama imara kwa tetezi Mungu. Tuinue mikono yetu juu tusema amina kwa nguvu. Asante sana, Mungu awabariki. Ndiri za Samonet. Mtu anataka kuniangusha, benefit nini sasa? Kwa usafi, akina mama na wasichana wote tuteremke pande hii, wazee na vijana wetu pande ile. Tole ndani ndio tuomena. So after the raindrops we shall have a metro school, Tigato chenchi yake hivyo abangina utara kurugorali nata asinyomba chiyomo chenu rugorali tigabangina bagendo abakaba tirivugo chimata. Asante. Raindrops, please welcome for a song. Then metro school.
Nabaminto Mangeire Omorembe Oboremu Ingobake Nasabire Obakune Chinkoro Jambo Wakomane Batame Kurwa Asebire Bache Amo Tokobake Ike Uyana Sahi Ingotoge Gande Boyo Those are veterans in music. God bless you, and so fine, and I've seen them, I've met them. These are Metro School. Karibu sana wageni ambao mnaendelea kuingia. There's a choir that is just coming now. Which one is that? Liona kina Crispus. Dioni? Kiarabi, you'll come next.
Thank you.
Sikia sana. Aiga nongoza kuira bono mwisione. Kingoza bakora bono. Thank you so much. God bless you. The Metro School from Tombe. Umetoka mbali sana. So, here I'm told a good number is on the road. So, do we have Christ followers here? Sorry? Okay. Prepare a list. So, Rehoboth, please welcome for a song. Rehoboth, karibu. Rehoboth. Sorry? Oh. Sawa, ni kama we expecting many choirs. So allow me then invite the very first choir which presented. Kerith, then Samonet kama tupata wengine wamefika. Hivyo tu nimeanza list kutoka juu. Kerith, please welcome. Hiyo rangi nungo tayari tori baadaye ga. Intuna ba yenyeji. Wasema tore berani. Mwanya bantu nabakira. Monene ncheni kubake. Akituibe yo chorus wakijao basi. Free go. Mwanya bantu nabakira. Monene ncheni kubake. Mwanya tunabakira. Monene ncheni kubake. Buyabwa nene. Nyasaye tata ncheni manyete. Tikati salia banyana bale gaiga. Kerith, please welcome. So Samonet, tutakuja tu immediately wakimaliza. Alafu our veterans raindrops kama tupata wageni wengine wamefika. In that order. Kerama tera again, rete igonya sai na again, rete ko ba? Igeri yogindi ka keri bo. Sa. Borogare AY, please welcome. Na Daniel's Memorial Church Choir, karibu sana. Pata nafasi ya kuimba.
ichukue muda, atanipa nafasi moyoni mwake na kunisikiliza. Hata sichoki mimi, Mungu wangu ni mwaminifu. Niliyoyaomba kwa muda tajibu Bwana, sitakata tamaa, japo ichukue muda, atanipa nafasi moyoni mwake na kunisikiliza. Sichoki mimi, Mungu wangu ni mwaminifu. Sauti yako Bwana, atasikia kilio changu, atasikia na dua langu, atasikia. Mungu wangu amejaa wema, misongo yako yatafika kikomo, nilitapa jina lake Bwana. Mimi nafurahi sana, nimefungua moyo wangu aingie ndani, atawale. Sauti yangu Bwana, atasikia kilio changu, atasikia na dua langu, atasikia. Mungu wangu amejaa wema, misongo yako yatafika kikomo, nilitapa jina lake Bwana. Mimi nafurahi sana, nimefungua moyo wangu aingie ndani, atawale. Sauti yangu Bwana, atasikia kilio changu, atasikia na dua langu, atasikia. Mungu wangu amejaa wema, misongo yako yatafika kikomo, nilitapa jina lake Bwana. Mimi nafurahi sana, nimefungua moyo wangu aingie ndani, atawale. Sauti yangu Bwana, atasikia kilio changu, atasikia na dua langu, atasikia. Mungu wangu amejaa wema, misongo yako yatafika kikomo, nilitapa jina lake Bwana. Mimi nafurahi sana, nimefungua moyo wangu aingie ndani, atawale. Tunasemaje tena kwa Bwana? Thank you, Wana Kerif. Now next ni Samonet ministers. So wakimaliza Kiarabi kwa sababu wameshafika, tutapatia nafasi ya tatu. Yeah. So all choirs will sing equally. They have equal chances of presentation. There will be no biasness kwa sababu kila kwaya imekuja kumtukuza Bwana. Asante. So after hawa tutakuwa na Kiarabi. After Kiarabi, Christ followers wakifika mnitaarifu. Karibu sana. And my choir MC is here. Karibu sana bro. Shirikiana. Alimtambua sana Mungu, alimpigania vita vingi, japo alikuwa mdogo. Ushindi wake Bwana ukaonekana kupitia Daudi mwana wa Yese. Lakini Mungu ana njia ya kuwainua watu wake. Daudi alimpenda sana Mungu, tangia utotoni alimtambua sana Mungu, alimpigania vita vingi, japo alikuwa mdogo. Ushindi wake Bwana ukaonekana kupitia Daudi mwana wa Yese. Lakini Mungu ana njia ya kuwainua watu wake. Jamani, Mungu akisema ndio, hakuna anayeweza kupingana, hakuna akisema baraka kwako, hakuna anayeweza kukanusha mapenzi yake. Akisema ajira kwa ndugu, akisema ndoa na isimame, akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu.
akisema baraka kwako na hakuna anayeweza kukanusha mapenzi yake. Akisema ajira kwako ndugu, akisema ndoa na isimame, akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu. Akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu. Yaani Mungu akisema ndio hakuna anayeweza kupingana, hakuna. Akisema baraka kwako na hakuna anayeweza kukanusha mapenzi. Akisema ndoa na isimame, akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu. Akisema yaani Mungu akisema ndio hakuna anayeweza kupingana, hakuna. Akisema baraka kwako na hakuna anayeweza kukanusha mapenzi yake. Akisema ajira kwako ndugu, akisema ndoa na isimame, akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu. Yaani Mungu akisema ndio hakuna anayeweza kupingana, hakuna. Akisema baraka kwako na hakuna anayeweza kukanusha mapenzi yake. Akisema ajira kwako ndugu, akisema ndoa na isimame, akisema utapata uponyaji na hata watoto atafungua njia Mungu. Hallelujah. Amina. Can we shout a big amen? Amen. Asante. Wanaotoweka hewani wanajulikana kama the Summonet Ministers kutoka mji wetu wa Kisii. Right on stage we having the Kiarabic Gospel Ministers. Watatubariki wakiwa katika stanza yao ya mwisho. Tutawapata wana Christ followers. Thank you so much. Fundi wa mitambo, iwapo unapenda kazi yako na upo tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu, naomba ukirikize mitambo tukisonga kwa ajili ya muda. The Kiarabic Gospel Ministers on stage. Thereafter we shall be having the Christ Followers Africa. Take it away, Kiarabi. Kwa namna hiyo tunazidi kutambua kwaya ambao wameweza kufika pamoja nasi hapa. Rehoboth wako pamoja nasi. Orogare Ewae, asante kwa kufika. Daniel's Memorial wako pamoja nasi, and of course the host Rio Rangi Ewae wako pamoja nasi, asante sana. The Christ Followers Africa wamefika. Kiarabi Gospel wapo on stage. Tombe Metro wako pamoja nasi, wametubariki. Raindrops, asante kwa mibaraka. Summonet Ministers wametoweka hewani, shukran. Kerit Ministers, asanteni sana. Tukisonga kwa namna hiyo hiyo. Fundi wa mitambo, bila kupoteza wakati, naomba ukirikiza tukisonga. We also have a solo artist, Sister Ruth. We shall give you a chance to present. Christ Followers, please stand by.
zako tutasujudu, kwa magoti tutapiga dua utusikie. Ewe Mungu, umechora historia yangu, wanifahamu hatua zangu Bwana, umehakikisha naona nikisonga mbele. Maisha yangu Bwana umedhabiti, haulinganishwi kamwe. Ewe Mungu, shujaa wangu wanishindia. Mungu wetu ni wa milele, na wala njia zake hazichunguziki kamwe. Ataandaa meza mbele za adui zako, na wale walokudhalilisha wapa nguvu wazimiao. Humwongeza nguvu mnyonge, na wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Mungu wetu ni wa milele, na wala njia zake hazichunguziki kamwe. Ataandaa meza mbele za adui zako, na wale walokudhalilisha wapa nguvu wazimiao. Humwongeza nguvu mnyonge, na wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Nyamazeni mbele za Mungu, visiwa na mataifa, jitie nguvu, inueni sauti, tumsifu kwa zaburi nazo nyimbo. Ukuu wake umetanda, afanya makubwa maishani mwetu. Hakuna jina jingine la sifa isipokuwa la Mungu Muumba wetu. Nyamazeni mbele za Mungu, visiwa na mataifa, jitie nguvu, inueni sauti, tumsifu kwa zaburi nazo nyimbo. Ukuu wake umetanda, afanya makubwa maishani mwetu. Hakuna jina jingine la sifa isipokuwa la Mungu Muumba wetu. Mungu wetu ni wa milele, na wala njia zake hazichunguziki kamwe. Ataandaa meza mbele za adui zako, na wale walokudhalilisha wapa nguvu wazimiao. Humwongeza nguvu mnyonge, na wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Mungu wetu ni wa milele, na wala njia zake hazichunguziki kamwe. Ataandaa meza mbele za adui zako, na wale walokudhalilisha wapa nguvu wazimiao. Humwongeza nguvu mnyonge, na wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Mungu wetu ni wa milele, na wala njia zake hazichunguziki kamwe. Ataandaa meza mbele za adui
ewa kwa damu ya Yesu tusalimiane. O tumekombolewa kwa damu ya Yesu tusalimiane. O tusalimiane, amen. Salimia mwenzako, tusalimiane, amen. Oh hallelujah. Thank you so much. The Christ follows Africa. Take it away. Yanamwisho kwa maisha yako ndugu, yanamwisho tena hayadumu. Magumu unayopitia ni ya muda kitambo, hayatakumbuka kamwe. Amekwisha andikisha historia yako. Usijali, punguza wasiwasi, una Mungu na Baba yako, yeye ajua unachopitia. Yanamwisho kwa maisha yako ndugu, yanamwisho tena hayadumu. Magumu unayopitia ni ya muda kitambo, hayatakumbuka kamwe. Amekwisha andikisha historia yako. Usijali, punguza wasiwasi, una Mungu na Baba yako, yeye ajua unachopitia. Upande ngazi za kujithamini, wewe mwana wa kifalme unaweza. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupika, kuna suluhu kumwamini Mungu. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, utanawiri tena na kutoa matawi mapya. Inuka wewe, wote mambo usonge mbele. Upande ngazi mwiko si mwisho wa kupika, kuna suluhu kumwamini Mungu. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, utanawiri tena na kutoa matawi mapya. Inuka wewe, wote mambo usonge mbele. Moyo wangu mtumaini Bwana, kwa kila jambo muachie yeye. Hata uwe na misongo, sio suluhu, tuliza mawazo wewe moyo. Tumaini yeye Bwana, tangia jadi amefanya. Unapohisi upweke umkumbuke, Mungu wako ndiye suluhu lako. Moyo wangu mtumaini Bwana, kwa kila jambo muachie yeye. Hata uwe na misongo, sio suluhu, tuliza mawazo wewe moyo. Mtumaini yeye Bwana, tangia jadi amefanya. Unapohisi upweke umkumbuke, Mungu wako ndiye suluhu lako. Upande ngazi za kujithamini, wewe mwana wa kifalme unaweza. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupika, kuna suluhu kumwamini Mungu. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, utanawiri tena na kutoa matawi mapya. Inuka wewe, wote mambo usonge mbele. Upande ngazi za kujithamini, wewe mwana wa kifalme unaweza. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupika, kuna suluhu kumwamini Mungu. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, utanawiri tena na kutoa matawi mapya. Inuka wewe, wote mambo usonge mbele. Upande ngazi za kujithamini, wewe mwana wa kifalme unaweza. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupika, kuna suluhu kumwamini Mungu. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, utanawiri tena
Haleluya. Kanisa mnasemaje jamani? Tigakunda ragokira kiraso musangereka nabora kirokira nipite binyasambi yamunokore moyo akimba kazi yako ni kushukuru. Tunasemaje kanisa? Asante the Christ Followers Africa. Thank you so much. Mnaambiaje Christ Followers? Asanteni sana. Mbele yetu hapa ni Rehoboth Ministers, so wanatubariki wakitoweka. Tutapata Orogare EY wakileta mibaraka ya nyimbo. Vile vile nazidi kutambua uwepo wa waimbaji wanazidi kuingia. The Daniels Memorial wako pamoja nasi. Riongesa EY and of course James Place Ministers. Rehoboth, take it away. Amen, amen, amen. Anzisha upya tukisonga kwa namna hiyo. Nakigosera uepe goikana ikire haiga okoboko kwae wachibora sasai wa mavera omonya vive sai nikinde ora ni chira yene no buya moye nikoro kakende karese moya ne omonene ene sai nangamo kenya chai ya mavena gotembe ne igoro asele tunu okoboko kwae wachibora sasai wa mavera omonya vive sai nikinde ora ni chira yene no buya moye nikoro kakende karese moya ne omonene ene sai nangamo kenya chai ya mavena gotembe ne igoro asele tunu. Omonene w'abatobozi, omonene ugosesenia, ukurwa embura ebimeri byamera kwaragera kinyoni na byonsi nakigose asetore foto sesenye ibyo turegenete tokotangere amabe ari abire cyakomororekera ritu akabako kwae wachifora sasai wa mavera omonya vive sai nikinde ora vire chira yene no buya moye nikoro kakende karese moya ne omonene ene sai nangamo kenya chai ya mavena gotembe ne igoro asele tu akabako kwae wachifora
karese moya neo monene Yeresa sare Nangambo kenya chai ya mabenda Gotende ne igor Asele tu Oko wako kwae wachesora Sesae wababera Wamoja lila cheta esai Nikinde ora vile chera ya neno uya moye Vikoroka kene karese moya neo monene Yeresa sare Nangambo kenya chai ya mabenda Gotende ne igor Asele tu Oko wako kwae wachesora Sesae wababera Omoja lila cheta esai Nikinde ora vile chera ya neno uya moye Vikoroka kene karese moya neo monene Yeresa sare Nangambo kenya chai ya mabenda Gotende ne igor Asele tunwa Hallelujah. Can we shout a big amen? Fundi wa mitambo hiyo sio sauti yangu. Unaambiaje wana Rehoboth? Asanteni sana. Members present na online viewers, mnaweza thibitisha na mimi kwamba the Rehoboth are keeping their spirit high, and we really say thank you, thank you, thank you so much. Right now on stage we are having the Orogare AY wanatubariki na wimbo wao. Baadaye tutawaleta the Daniels Memorial. Asante. Fundi wa mitambo fanya maneno. Hata naona fundi wa Sara anafanya kazi safi. Asante. You're very smart. I love it. Orogare AY. Usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako. Amen. Wewe uwangu, usiogope maana ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako. Wewe uwangu, usiogope maana ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wangu yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya kuwa utumishi wa nyumba ya Bwana. Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wangu yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya kuwa utumishi wa nyumba ya Bwana. Sitaogopa mimi, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Sitaogopa, kwa maana Mungu yu pamoja nami. Hata yawe magumu ya kuogofya, mimi sitaogopa, kwa maana ananipenda na atanipigania milele. Sitaogopa mimi, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Sitaogopa, kwa maana Mungu yu pamoja nami. Hata yawe magumu ya kuogofya, mimi sitaogopa, kwa maana ananipenda na
usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya utumishi wa nyumba ya Bwana. Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya utumishi wa nyumba ya Bwana. Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya utumishi wa nyumba ya Bwana. Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, hata kupungukea wala kukuacha, hata itakapomalizika kazi yake ya utumishi wa nyumba ya Bwana. Haleluya. Tunawaambiaje? Asante sana, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Wana Sante maridadi sana Orogare EY. Tunashukuru sana kwa wimbo mtamu. Mbele yetu hapa wana Daniels Memorial EY wanatubariki immediately wakitoweka hivi the James Praise Water kuja kwa ajili ya mibaraka ya nyimbo. Asante, zaidi kusonga kwa namna hiyo hiyo. Fundi wa mitambo, take it away. You see, someone endelea kucopy matching styles msikuja pale town kutuaibisha. Kanyaga. Orogare, asante kwa kazi nzuri. I'm happy for this. Fundi wa mitambo, haraka haraka tukisonga itapendeza. Okay, happy Sabbath, happy day. Okay, I think everybody about expect women system lakini we are a small church growing, so we're going to sing our set using our mouth, but the next time around when you meet, you're about to improve. Amen. Tama haya moyoni Yesu, furaha yako utaipataje pasipo Yesu moyoni mwako? Unaitamani haya moyoni kwa Yesu, ndani ya Mwokozi tunafurahi, tumekombolewa na dhoruba zikija, mimi niko salama, yeye ni wangu na mimi ni wake. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, yeye ni wangu na mimi ni wake. Ndani ya Mwokozi tunafurahi, tumekombolewa na dhoruba zikija, mimi niko salama, yeye ni wangu na mimi ni wake. Na dhoruba zikija, mimi niko
utabarikiwa, ni yote ndani ya vyote ya ulimwengu, yako yapendeza, pasipo Yesu yote ni bure. Tafute Yesu, utabarikiwa, ni yote ndani ya vyote. Tunatembea ndani ya Mwokozi, tunafurahi, tumekombolewa. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, heri wangu na mimi ni wake. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, heri wangu na mimi ni wake. Tunatembea ndani ya Mwokozi, tunafurahi, tumekombolewa. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, heri wangu na mimi ni wake. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, heri wangu na mimi ni wake. Tunatembea ndani ya Mwokozi, tunafurahi, tumekombolewa. Na dhoruba zikija, mimi niko salama, heri wangu na mimi ni wake. How do we say? Mnawaambiaje jamani? Si tuwape amina ya kutosha. Sante wana Daniel's Memorial, a young growing choir, a young growing church wamefanya maajabu hapa. Mkipatana ule Mungu anaitwa Ian Karanja IK Studio, atarembesha hiyo maneno itakuwa shwari tena zaidi. Asante, Mungu awabariki. Right on stage we're having the gents praise ministers wanatubariki immediately wakitoweka hivi tuwapata kina nani wale? Riongesa EY. Itapendeza tukisonga kwa namna hiyo hiyo. Tuchunge wakati manake muda wetu unazidi kutupa kisogo, hivyo basi tunaweza kusonga kwa kasi kidogo. Asante fundi wa mitambo, unless uniambie the gents wanataka kupiga live, itakuwa sawa. Amina sana na mbarikiwe. Asante wageni wetu wanazidi kuingia, karibuni sana na Mungu azidi kuonekania. Right on stage we're having the gents praise. Baadaye Riongesa watakuja wakishirikishwa na Ruth Omambia, iposa tuingie katika awamu nyingine jinsi ratiba ilivyokuwa imepangwa. Church choir ya Rio Rangi mobesoka ngamwibire ochamole andiro. Rio Rangi Church Choir ndio the host, ndio wazazi wetu wanaowatunza vijana wetu wa Rio Rangi EY. You have a very special chance ya present, so msiwe na shaka. Utakuja muweze kutubariki, itapendeza sana tena zaidi. Ngono ngomekele password ya umo sawa msidi naenda na Mkristo. Naenda na mwanafunzi. Usafi yote tata sana. Asante, tunazidi kushukuru kwa mibaraka ya nyimbo. Basi napoendelea kufanya mazungumzo, ishara kwamba baada ya nyimbo taingia katika awamu nyingine. Basi tuzidi kujitahidi na tujiandae kwa ajili ya matoleo, ili kwamba tusimame na wangwana hawa wetu wa Rio Rangi EY ambao wanakuja kwa kasi sana na wanafanya kazi nzuri. Nazidi kusema kwamba Mungu awabariki na njia kwa hali na mali. Asante. Irana libo naende. Nyasaye gatutongezeye kero motosomo wekanoe na ine kero motakamo ekehewa egerekia mono na wega mari kama chelma gototebya omone neno morisione Nyasaye wetono murwa byonsi watoirebegwa ebegwe bia
omonene nyasaye gatutongezeye kero mutasomo wikanoye naine kero mutakamo ekehewa ekerekia mono nawiga marika machena batotebya omonene no morisione nyasaye witu no morabyonsi otoirebegwa ebegwa biya ekewa wairwe no monene nyasaye nakukoga tumekagose omonene nachekoboya nakyoratebe kiwakoreire okorere omonene miremo chingakyorene chinguru amatukama bataracha ekero tanyare ekewa wairwe no monene nyasaye nakukoga tumekagose omonene nachekoboya nakyoratebe kiwakoreire okorere omonene miremo chingakyorene chinguru amatukama bataracha ekero tanyare so naki aye okoge korere meremo tito babunda bari bariri bakoge tindekeke babaire no monene nyasaye korere toke korere meremo bunegwenerete erote nyorere egutwa eboye kegwa kwaire no monene so naki ora chego kwana na ikwarenge kero chingondi chomonene chigosira ngai kware kera bande bagotumeke byegwa byabo ngai kware ekewa kwaire no monene nyasaye nakokoga tumeka gose omonene nachekoboya nakyoratebe kiwakoreire okorere omonene miremo chingakyorene chinguru amatukama bataracha ekero tanyare ekewa wairwe no monene nyasaye nakokoge tumekagose omonene nachekoboya nakyoratebe kiwakoreire okorere omonene miremo chingakyorene chinguru amatukama bataracha ekero tanyare ekewa wairwe no monene nyasaye nakokoge tumekagose omonene nachekoboya nakyoratebe kiwakoreire okorere omonene miremo chingakyorene chinguru amatukama bataracha ekero tanyare Kanisa tunasemaje? Amina. Asante sana the Gents Praise kwa mibaraka ya nyimbo. Wanaoingia stage ni wana Riongesa AY wakitoka tu wanafuatwa na nani? Baada ya Riongesa AY, Ruth Omambia will be on stage tukikamilisha awamu ya nyimbo. Amina sana. Ninganite komorora omonenone ore kwerete omusalaba Birecha buno ya encheti motageti koro ya nini getagete komorora Yesu Ninganite komorora omonenone ore kwerete
musalaba birecha bono ya cheti montageti koro ya nini getagete komorora yeso magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori imanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nechena dai goi kangike magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori imanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nechena dai goi kangike Sabari egoro keran komuno indembererie tingo kumoyo ikagera ni mumetenga ingachere kutwa ekomeka mima magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori imanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nenchena dai goi kangike magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori nimanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nenchena dai goi kangike magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori nimanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nenchena dai goi kangike magega ya nakanire cheti korana bosiora kanda gende goi kangi kere ngori nimanya tenga ninga chere ebuto yane ebuto komeka meka itobe amatane tingi wa ayense yetagete koi wa amangana amaya ayeso nimanya tenga yeso no are nenchena dai goi kangike. Haleluya. Tunasemaje kwa vijana wetu wa Riongesa AY? Tunawaambiaje? Asante, tunatambua uwepo wa mchungaji wetu wa wilaya, na kwa namna hiyo ningeomba mniruhusu tu nimlete mzee wa kanisa Elder Samson aweze kumleta kwa njia ya kipekee. Karibu sana Elder. Asante sana. Wenyeji na waweni walikwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Hamjambo? Niko na furaha isiyokuwa na kifani, kwa maana niona nyuso mbalimbali zikimedha kwa ajili ya shughuli ya leo. Kwa hivyo mmealikwa nyote katika uwanja huu, na mjisikie muko katika makanisani menu penye mlikuwa mnaabudu. Kwa hivyo ni siku ya kuabudu Mungu kwa ajili ya nyimbo na kadhalika. Kwa vile hatuna nafasi, hatuna muda wa kupoteza, ningependa nilete pastor wa wilaya hii ambaye ni Pastor Ivanisi, naye awasalimie na aongee jambo moja, ndio posa akimbie penye anahitajika tena.
Karibu basi. Bwana asifiwe. Tuliang'enta bwana. Wana na binti za mfalme mjambo. Happy Sabbath. Waimbaji ya mjambo. Unapenda nyimbo? Ni wangapi ambao wanapenda nyimbo? Nione wa mkono tu kwa ishara ya mkono. Bwana asifiwe. Wow. Tunapoimba tuelewe ya kwamba ni sehemu mojawapo ya nini? Ya mahubiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo viongozi wote kutoka Inuka na kwaya zote kutoka Samonet, ni kweli na nimewaalika kwa njia ya tumealika wachungaji wawili na kuna mmoja mwenyeji. Hivyo ni wachungaji wangapi? 3. Wakati wao ukifika mtawajua. Bwana asifiwe. Kwa sababu naenda na masazo wangu wa mjambo. Nikipeleka pale, nikienda pale nipeleke nini? Nipeleke salamu. Sawa, nitawaombea kwa wakati huu. Bwana asifiwe. Mfalme Mungu wetu, ni asante kwa sababu ya wakati huu. Watoto wako wamekuja kukuabudu kwa njia ya nyimbo na mahubiri. Tunaolihitaji Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu awe kiongozi na tunyunyizie karama zake za kiroho. Watoto wako watakapotoka katika maeneo haya waseme hakika wamekutana pamoja nawe. Asante Mungu wetu kwa sababu umetusikia. Asante kwa sababu umetendea. Tumeomba machache tukiamini kupitia kwa jina la Yesu na Mwokozi wetu. Barikiwa sana. Amen. Asante Pastor. Na hili ndilo taratibu jinsi itakavyofuata. Kuanzia sasa tutakuwa na Samonet kutoka pastor wa Samonet. Ni kipindi kidogo, kinaweza chukua dakika 20. Baada ya hapo tutakuwa na announcements. Kutoka hapo tutakuwa na mahubiri na pastor wa kutoka sehemu nyingine ya Inuka. Kwa hivyo mtukubalie, hilo ndilo taratibu tutakalofuata. Kutoka hapo tena MC sasa atatuelekeza kutoka hapo. Kwa hivyo nimeachia kwa mahubiri. Kwa hivyo sasa hivi ni wakati wa Samonet. Asante Elda kwa utaratibu huo na tunashukuru. Asante. Mbele yetu ni Ruth Omambia aweze kumwalika aweze kuingia kwenye sehemu nyingine ya 3 ya maandalizi. Happy Sabbath, happy day. Wimbo ambao unaenda kuimba unasema kwamba huyo rafiki yako ambao unamweleza shida zako aweze akakusaidia kitu. Rafiki mmoja anaweza akakusaidia ni nani? Ni Mungu. Mbarikiwe. Umeyapitia mengi sana maishani, umepita huku na kule kutafuta msaada, umewaeleza marafiki zako kuhusu hiyo shida unayopitia, hata wazazi wako umewaeleza, lakini jua kuna rafiki mmoja hujamweleza shida zako, rafiki ambaye hata wakati wa shida yupo karibu nawe, rafiki ambaye anakujali kila wakati unapoamka, unapolala, rafiki ambaye hawezi kuacha maisha yako yote. Ndiye Bwana, ni rafiki mwema. Ndiye Bwana, ni rafiki mwema. Kuwazia
asubuhi ya leo usijihisi kwamba umpweke. Mungu yuko upande wako, ana mipango iliyo mema kwako. Ndiye Bwana, ni rafiki mwema, ni rafiki mwema. Ndiye Bwana, ndiye Bwana, ni rafiki mwema, ni rafiki mwema. Mwambie Mungu, nena na Bwana. Hawa marafiki wa dunia ni wa muda tu, wanapita. Ni mzuri kwa kumweleza shida zako, lakini muda mchache ameenda kukusema sema kwa wengine. Hakuna rafiki wa kumwamini duniani, hakuna, hakuna. Nimejitia moyo mimi, nitasonga mbele na Bwana, sitatikiswa na chochote. Hata pepo dhoruba zivume, sitatikisika. Ndiye Bwana, ndiye Bwana, ni rafiki mwema, ni rafiki mwema. Ndiye Bwana, ni rafiki mwema, ni rafiki mwema. Huyu Bwana hawezi kuangusha. Ndiye Bwana, huyu Bwana hawezi kuacha. Ni rafiki mwema, huyu Bwana hawezi kuangusha. Ndiye Bwana, hawezi kuacha. Ni rafiki mwema, hakika hata kusahau. Ndiye Bwana, ndiye Bwana, ni rafiki mwema. Huyu Bwana hawezi tuacha. Ndiye Bwana, ndiye Bwana, ni rafiki mwema. Tunasemaje kwa wimbo? Tuamini na tuombe tunapokuwa tumesimama. Baba wetu, asante kwa maana unatupenda. Sisi ni wana wako, tumejaa mbele zako wakati huu. Tuomba msamaha wa dhambi zetu ili kwamba uweze kukubaliana na dhabihu zetu ambazo tunaleta machoni pako. Tusafi na utakase. Wakati huu umefikia kikomo katika awamu ya kwanza uimbaji. Wakati kipindi kingine kinapoingia, tuomba kwamba Roho wako achukue usukani, ashuke, atamalaki, akatuongoze. Zaidi ya yote utukumbuke katika ufalme wako. Tembea pamoja nasi na uandamane kuanzia sasa hadi tamati, kwani tumeomba kwa imani kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. Tukiwa tumesimama, totero gotera kuri namba 171 ekegusi. Tukiwa tumesimama. Kwa rosira yenago chande eka. Tusimame wote tafadhali. Kwa rosira yenago chande eka. Mote vye Yesu
mono Nyasaye sing'enche biro bia twasabire kero turachi gusanga ring'ana riao igore ike sangamo na intwe moikomo chanuo turae kurubono goikomo erio elindo moerio okera ring'ana rieta riao ribakwenda gotogigwa botambi twasabire ogwancho kokoreke nse amabera Kristo Yesu omobori ito amen. Bia mono amalika ita machenu agojigotora ase kipindi ekeiga igakuru ase ekitabu kya Road 7 verse 3 agoteba bona abantu bane barwarete burwaire bwa ukoma mbarenga we ase gesoero kyegeita borobwo bagatebania nikigekogera toikaranse aiga oika tokwe amarika machenu nagare igwe no pasta ekore agojigote na pasta karibu aseng'encho yoko gare ya marika machenu bia mono pasta nchirango tukwana niga sempeo tukwana niga bali twensi tuakonyi rukorari tukoria rero tukwana ni God is good and all the time. Nyasaye no muya na matukonsi nje mo bazikongomera buno mutagete kogoma. God is good and all the time. Nyasaye abasini asili talia Yesu toterang tumekombolewa kwa damu ya Yesu tusalimiane. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu tusalimiane. Umuntu naro tarojendo basta agora tusalimiane. Tusalimiane. Nataka kushukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo, na nataka kumshukuru kwa kutukubalia sisi wote tujumuike mahali hapa ili inde totegere Nyasaye kago kwa namo na intwe osaba kwa nenkoringa kero towochigo sanga na igoro torwa buna kwarenge korendorwa gochenjeti aseli tali ya Yesu kero mpasta goteba haleluya kanise tebe ngamina singincho nenjene asiane ngorenda boniga haleluya igwa ingekerenga giteke nene gyoko bari tukoria rero nkeringa ntoiranaka unatwacha korende toirane tochenchiri aseli tali ya Yesu haleluya amariko amacheno awo chikuru asege tawu yabaruti ya kabere ekerenga gyokwegera ritukoria rero igokego teba iga ekero igoro egokorwanire segi muraigwa ekerenga kyogosoma kya rero gokego teba ngekero igoro egokorwanire segi byangiro rena libarayu ekerenga gyokwegera rero kanise ngochitore twateba amina samangana litotagete Nyasaye atokorere haleluya ekerenga gyokwegera kweri tukoria rero igokego teba ngekero igoro egokorwanire segi haleluya barenga bawo sabanga igore barwanire segi okuna inchena kuosaba kwa na sekero yo moita aseli tali ya Yesu asengencho iwa segi ekorwanu na igoro abana ba Nyasaye titokonyara kobu aseli tali ya Yesu okuna kosa meriantagete kokwa ngesegie nero tokorwanero na igoro nande una igoro gotorwanera goikatonyoro bobu ya seri tali ya Yesu kwani oyo minomo tebi mosani aya no mobui aseri tali ya Yesu igwa abana ba Nyasaye egetabu kyabaruti ya kabere isano na ibere tuchakere isato bakaikomi marika goteba iga bona abantu bane barware toborwire bwo ukoma
mbarenga gwasege soero kegeita barabwo bagatebania ningige kogera tuikaranse taiga goika tukwe toise gotebanga tusomo chime enchara nereo nabo turakwe na tose goikaransa iga boigontukwe asayo togende goikasege tuoli kiabasiria kobarato tige tobe moyo togendere koba moyo kobarato ite tobe nga twakure balikao te baisano nga bakaimuka mambia ense tara kiamuka bakagenda sege tuoli kiabasiria kolendekero baigetaso omochakano wege tuoli kelia bakanyoranga muntu tayo omonene ogeriro omuganda bw'abarwanie esegi y'abasiria baigure ebititiro by'ekigari n'ekibarasi n'eryogi ry'omuganda omonene bw'abarwanie esegi asayo konya batebanire ekene omuruoti w'abaisiraeli osabire abaruoti w'abahiti na baria b'abamisiri bachegoturwania eryo bagatama ense etarakiamuka bagatiga chiama cyabo n'ekibarasi cyabo n'ekitigere cyabo bagatiga n'egetuoli bagatama asogotori obugima bwabo ekera abantu baria barwarete oborwire bw'okoma baigeta asomo chakana bw'egetuoli bagasoa asema eyemo bakalie ndagera na konywa bakabogoria chifedha n'ekitahabu n'ekianga bakagenda bagachibisa naende bakairana bagasoa asemende bakabogoria ebintu korwaroro bakagenda na birobyo bakabibisa marikaya tigasise ni wasiri tali ya Yesu abantu banyasayewa mugano orega asegetabu kyabaruoti ya kabere no mugano bw'abasacha bane barware toborwere bw'okoma nimanyete buna muraba somya aba Biblia mumanyete omugano bw'okoma sebuku nigo chakera asegetabu eke kyabaruoti ya kabere eke osome chapter 5 no tokonyora omugano bw'omuntu oyomo obwatoborwere bw'okoma omuntu oyo nigakorokwa Naman nigarenge omuteneneri wabarwanie segi asensere ya Syria korende ntage tutorigererie amugane yebere naende toyebwekani iwa ase chapter 5 twanyora Namani orwaro borwere bw'okoma buna chapter 7 tobwata abantu bane barware toborwere bw'okoma ntegera omwana Nyasaye omugano Namani abantu barwarete lichiko lyarenge nk'abantu barware toborwere bw'okoma obakoirwa asegete babiswa baberororo korende Namani ekerarwara oborwere obo Namani akagiterwa ne serikali asengencharenge omuntu omonene ase serikali korenda abantu aba babera aba bane ekero barwara oborwere obo bakairwa bagasekerwa asa abantu bari gosekerwa ontegera omwana Nyasaye oborwere bwa Namani bukabiswa asengencho Namani igarenge omuntu omonene ase serikali korenda aba batamanye Kaini bagakora gendo ki bagasekerwa bantagetembwatira abungo tebi nganeba rero neba nase tomenyete neba nase kanisa ebinambire bikogambu bitali byaboronge sengencha abantu bande bakorokana kuba bengenje kubwa abande abantu bande banyanyasirwe abantu barerire sengencho batabwatyo yoko bakonya korende bali babwata bako bakonya banyoro ugwanjerwa bana banyasaye wa tigatwegere nande Nyasaye tusomye komanyanga twensi telikobwatia ngakyose senirie telikobwati nkyobwate telikobwati ngyotabwatie korenda asobose bwa Nyasaye twensi nigo torege ntekemo asobose bwa Nyasaye kera Nyasaye torigereria twensi igagatorra n'abaseseniria aseritali ya Yesu haleluya kera Nyasaye torigereria asobose bwae igagatorra n'abamura n'abaiseke baye haleluya
Ikoganya pastor se haleluya banyakateba amina. Ateba iga ngasobosi bwa Nyasaye. Twensi igo turaba sisini wa. Asobosi bwa Nyasaye. Twensi igo tole bamura na baiseke ba Nyasaye. Igo bono kelikende gyose tokurangeri Nyasaye taliyare gotokorera asengencho ototebiri ntura abana bae endo toiro gochika ngane abanekero tokomobori asama sabo tomotebi buna tatu itore igoro mwigwetera kin tomotebi buna ngo asengencho erieteri tata libwato boibori no bwancha ni botabwatie kerengo bono ngi wabana banyasaye abantu abekero baisaransari asari bari bagacandeka baro serious batari goikwa ange bagacandeka abantu aba bakabubugima butari yobuya bagacandeka lakini egeita keria asebarenge ntaete kogotebya kyabwate kintu gekoro kunga entrance yoka gekoro kunga yarenge buna quarantine ya sabantu bagachire oborwere bwo komo maite no borwere bwe ngosi yari gusareka igo bono kero kwarwara ayetori kubwatana na bantu bande goko iro sukuru yawo wakora gento kieke kwarutwo bono yabwate ntutokoroga ngaki entrance gyo manya kwande supermarket ayo asogo eteran ande no gasokera nebwate entrance na gento kieke lakini bona asabanta baba ukoma babeget ingigyoka kyarengeo gyoka entrance yoka yarenge gekogere mokortwa mwabero abana banyasaye ntegere litukelimo abantu aba bagatebania ingae nebatura ogokuwe katokore gento ki gekogere nchara imae nchara ngogorere gento ki gotukurire gonchire ndi katokore gento ki tokogenda sabantu bari ababisa baito nabarabu goikabakore gento ki goikabatoite igabantaba bakaimokie getambo kero gyokwegena haleluya bagateba iga esegie tigatoye chake tubwati nguru tokobera gantokoba naende tokogenda ntokoba bono tigatokore gento ki tigatogende bakaimokie getambo kero gyokwegena marikago ntebya abasachaba bagachaka kogenda nchera ari ekera abantu bande baroche entrance yoka barabuo bakarora exit entekenega tambi mukoigwa abantu bamenye tasomo chioria osiria kero baroche entrance yogo soya abantu abarwire bukoma yoka barabuo bakaire getambo kero gyokwegena kero bairete getambo kero gyokwegena bakaranga exit nero asenaro turasokere tonyoro gotoreka bagateba tokobero titokoba byabana banyasaye gwa ebintu binda sobo gimobo they need you to make a step of faith ebintu binda sobo gimobo bitagete oimokie getambo kero gyokwegena haleluya Yesu natage toimokie getambo kero gyokwegena erindo suke korwa sole erinda nyare nchira yogo gutoria serieta lya Yesu igwa abana banyasaye tigango tebye tiga komenya obogima bokwamera na kero monto obogima bwa kero monto mbokubweka no bwao ekogera Nyasaye agosesenia abantu enjerere ngaki enchira ereta about igo tokonyara komenya buna nyare bamenyete egentora atake onye gotaete kwega komenya obogima gete ego obogima bwa Kristo Yesu haleluya haleluya onye gokwega obogima ego obogima bwango bwa Kristo Yesu ekogera mwanya bantu yokorigereria oyo tagete kwega amenye buna amenyete no munyabe buna ayo tagete gotorigwa Nyasaye gokonya kero kwimokie getambo kero origereria Kristo Yesu haleluya kero kwimokie getambo kero gyokwega no origereria ngoyo Kristo Yesu iwa monto takomanya oboromo ntagwetera unless obeira sige koroto ky'omuntu oria murayi point tokomanya boronyare bagwetera
goika gwakore gento ki kwabeire ase gekoroto ky'omonto oria taete kogotebiga abantu bari barenge ase bari bone barwarete ukoma bonsi obaruete chinsemo ao egento kiabaretamo inki oborwaire inki kiabaretamo oborwaire bwabaretamo iwa igonga tokonyara komanya okoba kwomonto gete onya turia sayo taete kogoteiga omwana onyasaye ririo korigereria mono wasaba onyore nyuomo omonto naro okominyoka koti korosie divorce letter muntegeretera ki igo bogima obomogoreti gento ki mbokobwekana nande bogima obombokore ririo gosaba nyasaye gosene nyuomo monto onde ngotemare enyuomo ya muchandire emyaka emenga akore gento kiki aruo igwa ririo gosaba egasi asa amatuka mange omonto naro orisainirie egasi ochire yende nene kubuyio kuri lakini abana banyasaye mwigwete abakristo ndo chenge gente kengeraso koteba iga ekanisa ende maite nasinge jumwanye be kamate ekanisa ene yana gosinjira mu basi to no district ye obugimo to kunyara korengana twensi kirio konyora yubwate naro konyora ukugisabira ugetagete na kirio tabwati narororo ero getigire okorigi gento keke ekengao igo twensio komenya turamenye buya senseye no gosaba nyasaye amasabari aito ayaikiranie no gwanja kwae gokore kaso bugima bwaitasirie tari ya Yesu. Haleluya, haleluya. Tosabe nyasaye gwanja kwae gokore gento ki, because we will never be the same. We will never be what? The same. Igwa lero igo nagotebi tukumanya bururu bw'omonto goika gwakore gento keke wasoira ase gekoroto kiaye tukumanya bururu bwogotebi gwerieta pole goika naye okweru gosonyora egento gete nario orakore gento keke oramanya obororo bosaiga tukumanya buya bwogotebi congratulations anya turachivu kenda sobogimeu. You will never understand ingobogimobo ne abari rero e family ge tokonyora e korera sogo siria omwanchobo e family nero e kogoka omwana oiboirwe orokirweria tari atatu omwabo kini botegereta bangana ogimobo mboko bagendo keke will never be the same. Abantu abayigo baba obaretwa kuruchinsemo lakini bakabwatana, they were united in sickness. Wantagete gosaba, may our fellowship unite us in Jesus' name. May our churches unite us in Jesus' name. May our choirs unite us in Jesus' name. May everywhere that we meet, may anything that we do unite us in the name of Jesus Christ. Iwa abantaba barabwo bakabwaterana asoboroire tigakoganya otonyo montacha nyoro mochando mumanya kobwatana mumanya komoro kyobwanchani konyana no monto ekrare buya nero no monto liriago saba osaberi tari yao nyasanya kugosesenia kole moyo. Hallelujah, hallelujah. Igwa digereri the power of unity. Abantu bari babwatana bagateba entu twakule. Let us now move. Wono tigatoimoke togende ucha senseri y'abasiri taite ko bataiga abana banyasaye basacha bari bakaimoka ebirwaire bisiekeira amatuka mange lakini mbibwati nguru lakini bakora gento ki bakaimokie getambo kero ekenene yokwegena marika gotebaiga bantaba no balance imbabu atenchira abantu bane baje areba imuka naye no mwango rutango waje abantu bane bokeganyora abasacha bane iga umani nju igo bane igo enda etemba tumeke kisambo kia ukoma lakini murwale ti ukoma angona bale ubachage
abantaba mbarenga bale ono ligereri abantaba oyarubwoye oyorugose mbogirango oyorugose mbogetutu oyorugose marani oyorugose bonchari bonse lakini ingikia baretaga ekanisa yakora gento kike yabareta igwa nende nabo yarenge nasa abantu bali bawukoma oyakaruwa yasarenge oyakaruwa sarenge oyakaruwa sarenge bagasibwase bakabekwase asengencho yekibare gwetera because of their condition ekababetereria ngababamo abana banyasaye gwa oyo nabora nyore nabwate kigari cyae lakini kigari cyae kigatigara bwo yakabeku quarantine orabana nabwate nyange yae egatigara agoragendo ki kabeku quarantine oyo nabora nyore nabwate chieri cyae nebirore nabora nyankorosi arenge merangu egakoragendo ki egasi agatiga ibintu bya welding nona bora nyore kuri miarenge chieri agakora gento ki agatiga oborwire bugakora ki bukababwatani but through this sickness these people became united abantu abekero babwatane tabana banyasaye bagatebania ase turi kwewundagira encharango tuitere tokogendera koba togosoka guchisikaria abantu nko bayita bari bad nande tokogenda gucyasa babisa bayito ngokora bari gento ki kotuita bari bagatebe gente kemo we better die in the hands of our enemies than to die in the hands of our friends roraze keusi bagateba iga imbuya tukwera sama boko yaba bisabaito kubwago kwa asama boko yaba sane baito abantu bagateba bono tosoke ekarumu Julio Syria baroche gita kirigio covenant transi aba because they had faith because they took a step of faith bakara exit naenda asegita kiria hallelujah ono bakabwatana ono bakabwatana abantu ababa ukoma mbabwati inguru lakini bachakire sabali gwenda ekambi yaba bisa murocho kwege nakora buragini murocho kwege nakora abantu abambabwati nankuru noine ngitiete njiramba goterena lakini bagatwaro kwegena bakaimukie getambo kerogyo kwegena abantu bagachaka kugenda asekambi yabasire tarabona lakini tegede motare mogosira na motare bona abarebyake mogosirana gekogera abantu abambabwate gendo ki inguru taroche iwa abamba konyara gwakitige pindi aya iwa nuna abantu abanyasabasin iwa bana banyasaye entereye yoko bwata naiga entereye yoko tara iga bakanyoranga they have supported each other nende baikirase batagete goika hallelujah oko bwata na koria ogosira na koria okabaikia sekambi yaba Misiri iwa na intwa sekanisa ya Nyasaye asemereme ya ito goika tosira na asili etali ya Yesu okorobore ubuyo mino tiga como sekerera mosabere naende mobwatana gerako gwense moimokereri igoro tobwatane gasi ya Nyasaye togende kagotimoka antu bali bagaikabia lakini umatingie bugagate the fight was not theirs the fight was of heaven esongi kiabega kong paka inumwaru taoni mobwatane dia kunate banki the fight was not theirs the fight belonged to heaven kante binekansi esegie na bali betaoni batagwa esegie tiyarenge yabo igo yarenge eya igoro una riba bwatana riba konya gotara riba konya gotina na buna marika goteba ababisa babo bakaiwa aria sekambi ekero baigwete bagateba abantu bali baretire jibarasi abantu bali bachire gotokora amatiritiri aria yabarwaire agatamya basikari kurwase jikambi ekanisa naye moyo keigweta eye kambi sente neri nka igwa ogotina na kwa bantu balia because
God was in them. Okarorekana matitiria manene yechibarasi n'abasikari oikaba bisababa bagatama bagatika chikambi alikagoteba kera abantu bali bagoikaria banyora chindagera chirosirie abasikari bari kuri bagendese lakini abantu barosimba garatigendo impayo abantu ababunenjara yabatitolete bakarabwata chindagera chiri bagoragendo bakaraita bakayuta naende bakayimoki bakagenda bakebisa naende bakairana ono bagacha bagateba ninga kirugo kiritali ekyomo ami oli bwese hai karai karanzo nolio yomanera akaragendo akarai karanze kirugo kelia akaraba ai tutinga aye yenda lero utenene koneli na yotenene koneli na yotenene koneli. When God fights for you, be assured that you are winning that battle. Karonya saya ukurwanerera egena naende manya nesegie yo no bwato iwa taite nkore ngo batebi toba siko kumia kerege ntokorae kwanyora abantu bali maminja ya kereke kwanyora abantu bakugucana bakukubuli no ene chitoro asekerege ntokeriokora tiga konya kurwane segie yo n'abantu n'omubere esegiye twalierere irwa na Nyasaye totebirie segiye teri yaito ne yaye mende singe segiye ne yaye tutige Nyasaye turwanire nari Nyasaye kago turwanira obubuyi burase turase litali ya Yesu tusabira nama y'abana ba Nyasaye ekero yo mina kuimuka musabire Nyasaye muimukie onyo gutanganire kuimuka naye Nyasaye nabwatimira ubiri yawo yo kuimuka enda mwamu esirase litali ya Yesu asigonya kuwasaba lero utarasaba yuno ena afierengia saba Nyasaye akoyenkorengia litangani kwani moigwetigendeki amen eteba amina nali Nyasaye akoigwonya kubwatembe anyechenje ose twajire twaberu iwa onya kubwate nkorembe yani utarachaka gusaba nyuma utarasabira afengiya enywomo utarasabira kende litangani saba Nyasaye akoyenkorengia. Haleluya amen haleluya amen nende kelke okogoke tikekogoke nyale taite kuba oseme banyaroka bait neba umuntu gotebetingae tokoba mukungwana karagenda Nyasaye naroche nereta ko musacha wo kuikakoretero musacha silitali ya Yesu neba no ina gwatebe tugomo muroria ngae tura ayatari musacha turabora nyome Nyasaye na maite ngabo tokorosi familia okorosi iri familia ga silitali ya Yesu mosemerie nere nakuigurire bisiri bigoro namaseni yae na ichure nere naye kerora mwegene omosemerie masabari aonsi orasabe nakuigwe naende nairanirie ukorengana no kubwa kwae aselitali ya Yesu Nyasaye asenikero yo moito aselitali ya Yesu Kristo totena soso tosal mwanchwa naende tata Nyasaye buya muna senge nchobiya bwao buya muna senge nchogwa kwanira mona intwe Kristo twasabire tata Nyasaye buna twakire twensi ase nyomba yawo Kristo no manyete ama sabakiro yo moitale ase nkoro ya tata Nyasaye neba barabubatara ya kwana aye no nyamanyete ngakinari gosabanga tata bwoko nene kora ante Nyasaye tata iraneri amasabokero yo moita aserita ya Yesu bali barasomo sangere kano Kristo barendira baruira matuka mange tata bwe chinguru basabiro ko gwena kwabo nasabirenga naye rero obagweni aserita ya Yesu bali basabiro morembe asichinga chabo nasabire bunoro muruti bwo morembe koranje ba morembe aserita ya Yesu bali basabire mere mu Kristo bayigorere bisheri naende baraye gucha sentirere ndonga aserita ya Yesu
nechikwaya chitu chonsi chiachira na achisabire Kristo kero chigendrete enjili yoko gotoigwetera asamatera na amanyira amatemu na amange bagwetera na kurangirire rero Kristo aye kwabwete birecha kurwa somo salaba nekera gweta asabana bao tanyora libagasirie tali ya Yesu twasabire bone kero turagendre rogo sasi makweli tukoliare rogo ikomo elio uyebwa utikabwisana kero yo muito asili ya Kristo twasabire na kwegena na kero yo matebe amina. Amen. Yasaba simu. Wangapi pamoja nami wameweza kubarikiwa? Dio rangi church kwayo ni bare ngoro nya manyanga bare ngo gambatera. Dio rangi church kwaya kaboranche manyamoro ichurinde tomosasi menya sai asenchira yogotera na wanda tubaliere irenga asimichemero berio togenda sobwango sante odete gotenga toenda sobwangire tokere kirenga kiri tkoria rero dio rangi ewa dio rangi church choir mutwana omobwena takoba ndito mosasi menya sai asamatera mambo yazidi kwenda mrama pendo umepoa kati ya ndugu hatupendani twaonyeshana twapendana ni kwa maji tu. Takatifu ya kuabudu, ni siku ya kipekee.
tusherehekee raha ya milele. Bwana Mungu kaagiza tuikumbuke siku ya Sabato, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu. Twani nyote kwenye ibada tusherehekee raha ya milele. Bwana Mungu kaagiza tuikumbuke siku ya Sabato, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu. Twani nyote kwenye ibada tusherehekee raha ya milele. Bwana Mungu kaagiza tuikumbuke siku ya Sabato, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu. Twani nyote kwenye ibada tusherehekee raha ya milele. Bwana Mungu kaagiza tuikumbuke siku ya Sabato, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu, ni siku ya kipekee, siku takatifu ya kuabudu. Hallelujah. Amen. Tusimame wote. Sifu Mungu wa neema. Let's sing for God. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Amen. Baba yetu bingwa wa imani, Kristo wa neema, neno lako hili litujenge na zaidi ya yote kutupa tumaini, ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Biyamano tigamba kwani mwensi pi abaturaiga. God is good and all of the time. Gaki ngoro kiga abayenyeji na kima wateba. Karibu sana na bagani na inwe jisikie kama mko nyumbani. Asimwaga nilikoba litikulia lero. Chief Mochivo ito Mercedes uraiga mona intwe abarandi baramo na intwe na abalisi bonsi abasiriki bonsi n'abagani bakiraiga n'abariganiri asengenjo ye kusasima kweli tukulia lero. Lero ntore n'ebisyo ndagata yatoirania sawa itona mbiyamano atugwereire abagani baito baikiraiga asenjera yabangire nkirano bona ijengo kwana amorisi sakanyangwara nagani baretera matangazo akitaika chike nduri baga kuburandi basoya tusabe Nyasaye ito omwana moikoma chenu Nyasaye granade ni bose wabana bao singe chokoleta matangazo tigwanje kwa koreke na sare makasita kisomore matangazo ngonya kubana asike usi irinda abanyana banyaigwa senjirengia pasto ito babakwani mwensi kuyamore n'abatokwani n'arwaiga aso benge ndatikorera na Nyasaye ito mbiyamano kuna umurandi aroteba ase trust fund yabetere mutinyo oyo etete ase okwerani ase obwege narwete kinambaiga ikunyara guchiru na twarwete na stwaikeire akaraturerane ase chikalisa ito ndoje tosomera ubuya nabyoto yande pina kitokorete elia kabere stiwa kisibwe kongresi eyare
Kwa chakawa tariki 19 mpaka 26 iyo tokoboliwa toyariga buya ase bali baruberigu kogendororo nainde unatomaete ekerakoba stewardship director nabalisi molisi amana omogachi bali komochororo twaboligu tobe nitukolia rero ase woro yabalisi aiga totome amalietororo bali bairoberi bakogendororo mambi taretan choristers na choir directors na chairpersons from local church to district level baboli utumirane headquarter ya itosekefu mabera chisa isato igoro eseminero rego chabatek only 2 hours igabu mbaba sekole masengencho abara ibarure igoro asengencho go chakobakwanira itangazo lyakane eligota bana aiga assistance yaito ya ogembo ntotware kambi promotioni erabe chitariki kianda omotienyo gatano entotware abarai ose eba pasta kurumagenche district asengencho yoja koru promotioni ya stewardship tokobori guna eoro FOP publishing communication abarai base station komera nabare omobera obisi satatu gorigoro lituko riamami asengenjo go chakorora omurayi obokoruku Evans pastor Evans Satan igabara yabuna kwanire baboli uba batendi asengenjo ya meeting eyo tare 11 omotienyi oyo okane ndotware Pathfinder Australia dei efenywera abasengeramira abarayi baboli ubarobeli buya nekera barobeli buya iyerabe ase district engima yaito igo abana karabacha kwenda sengeramira tare 11 egento bakoirana mpakiriranchi nekera bakoirana pakiriranchi baire na kero monto siringo 20 egichire sadaka na chirichigo cha gutumeka emerobiri atokororo mekeigo yogosukiritu kelyo nyabioto abarayi bonsi pi una tokoro brandi baga neryo mo nyabioto ekanisa chisa saa 8 akaraturanya chingaki abarayi be district be station ya itaiga pastors bonsi no bari nyabiotari ngotumira bari litukuria rero iyo toko bona gaki don't fail yani nto misi abarayi banda oraso bonge itangazo lyo ndio gicho mweli eligatena FPS ya bana children ministry eli FPS monye maete tuabe tokoroberi materials osebi ebitabu bigotumeka byaikire uri otaranyora aire 150 erinde ainyorere ko byaye itangazo lini APM sabat era betare 18 sabatende yotokobori una APM Adventist Public Ministry esabatene yaino ige sabatende moiroberi buyana kimogokora na inu moigwe wencho iri tukeri kakoberi koba imo asomwaka itangazo linde gotena ababora kabonsipi mbatware retreat Kirigori Boys ndiriri kitariko 23 mpaka tarehe 28 omotienyosta omwaka oyoiga bairoberi buya registration iyere weyemo kera emember osoyo kogendoro ebintu mbire barwe taiga tanyara gosomana abantu bakora chesta bakogendororo nebituma na bintu binde togochika somere kanisa asengenje chingaki iyo tokobona mwesipi mwere chesta sobonga baboraka erinde mwatendi eri ekwerende semine yaino mbarweta account ya igaiga akarumura abetayare mugocha somorisi chibasi chimo kora chesta tochitomororo mambi ndotwara youth spray ya bandi at sengeramira aba saibonsipi sengeramira litkoria mambi igona ababekire buyana ndotware kwerende finally nabangotena litukoria 11 tarehe 11 esabatende ndotware road sapa ige kanisa alio rangi eitwa postpondero asobonge litukoria sabato ndotware pasaka mwaliga ni umwesi asengenjo litukerio kyo mwali kabisa yambale nambi yamono totware kugusasimo kuro kwaroro abarayi bonsi bechingenjo cyose mwikiraiga kugwera kami gumore kinikiriyo dinge mu chiboito karo chinga kireke biyamono karibu sana.
Bia mona sengi chama tanga sayo. Sengi joye Pasaka. Friday. Yewe toko genda. Abati konesi mwesi. Tomira na sengi joye okoro murubilio. Wuku yaliga ni biya sengi joye Pasaka. Ngo Friday ntoto okaroro. Asengi joye okoranga ibintu byonse bikeranire. Ngo turesera kuranje turema. Chikangire chingapye chiga na inde mbaliga ni mwesi. Seke wande keiga na sengi chiyo morogelioyo. Abage ni mwesi mwaliga niwe uruasi chinsi nyenye chinse. Ono tigange no embabere batatu igari baga elinde bagoroke bachiche batukwani asenchino ya bene. Bati ya itondole na chief, sine chief. Karibu sana. Kuwale konyora chinga kina okuwale kumnyaka gocho okuwania abantu bawo. Kwa ajili ya kutaniko ambalo liko kwa mchanganyiko, naomba ni wasalimu watoto wa Mungu wakubwa kwa wadogo. Amjambo. Amjambo tena. Na tuko na kipindi maalum cha uimbaji ambacho shetani alitawala sana, na hiki kipindi ni muhimu kwa maisha yetu sababu ni kipindi ambacho sisi wenyewe tunajiona kwayo kama kioo, na sisi waimbaji tusisikize kwa ile utamu wa ndani kwamba ule ujumbe tunataka ufikie fulani nawe pia ukusaidie. Mimi ni chifu wa area, sina mambo mengi. Wakati wangu ukifika, unajua mimi nikiwa mbeleni pa Mungu ndipo mimi hata unyenyekea na ninatulia, na mimi ndio nyinyi sasa. Lakini iwapo tumefika pale nje, sisi ni wenyewe sasa. Lakini hapa Mungu atujalie, atushughulikie, atubonde mpaka tuwe tunaostahili mbele zake. Asanteni kwa kunisikiza. Kwa majina mimi naitwa Melkizedek Onduso na mimi nimekuja kujumuika nanyi. Asante. Ni mcha Mungu, mnyenyekevu na kila mara anapenda kuwa karibu na watu wake. Asante chief. Nikupalie nimuite Elder Kenneth. Tafadhali popote ulipo usimame utufungie mkono. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Vile mmesikia, jina langu naitwa Kennedy Ondara. I'm a retired Chief Inspector of Police. Familia ya Riorangi, especially vijana, ni marafiki zangu, wamekuwa kwangu shoot. Tarehe 21 nilikuwa hapa kwa sababu ya promotion kwa kanisa lao. Na leo pia nilikuwa kanisani, nikasema kwa sababu ya launching nisikose. Ni marafiki zangu, na niliapa mbele ya kanisa ya Riorangi kwamba wakati wote wanaponihitaji nitakuwa karibu nao kuwasukuma. Nimeona Frank pale, nimeona Ezekiel kule mbele, lakini ukweli ni kwamba vile pastor ambaye ametoka ametuhubiria amesema kwamba and David served God during his time. Na wewe kama ni mwimbaji, serve your God during your time. Kwa supermarket kuna vitu vingi on display, but you'll only buy according to your pocket. Huwezi enda ununue television ukiwa na shilingi 10 kwa mfuko. Na pia hapa kuna baraka nyingi. You can only go home na vile umejipanga. Mungu awabariki. Kwa sababu ya muda, ningependa nisimamishe elders wote popote mlipo, msimame ili mtufungie mkono. Elders wawe wa kanisa ya Riorangi ama wenye ambao wametoka nje, nyote mmeambiwa msimame, tafadhali mtufungie mkono. Haya, tufungieni mkono. Asante sana. Karibu. Basa mwenye ambaye ametoka sasa hivi
ningependa nimulete naye atusamie kwa sababu ya muda. Wapastors wote tafadhali msimame, wenye ambao mko katika uwanja huu, ningependa msimame kiolseli, ndio mmoja atufungie mkono. Sijaona yoyote. Haya, asante. Sasa waja nikuja hapa mbele, wote wasimame watufungie mkono. Tusimame. Ndio hao. Karibu kila mmoja mtasikia sauti yake. Kwa majina ni Samson Mutito. Karibu. Happy Sabbath and happy day. Our verse comes from the book of Mark, chapter number 3, verse number 14. And it reads, Then he appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach. Be blessed. Tusimame wote. Namba 54 nyimbo za Kristo, 75 wiki busi. Nindigetie manye Yesu kibunge kama na chorus. Nindigetie manye Yesu. Tusimame wote jamani kwa heshima ya mbinguni. Okay, now let's start. Free go. Nindigetie manye Yesu uyagwaye oroke dorogoto reka kwaye wataniwo yonkwerete ko uwakobuwa ni momanye Yesu dorogoto reka kwaye wataniwo yonkwerete. Tunaomba. Baba mfalme mtakatifu, Mwenyezi Mungu uishie mbinguni, tunalimidi na kulishukuru jina lako takatifu, maana unastahili. Jehova Mungu wetu mkuu, tunashukuru kwa ajili ya kutano hili kubwa ambalo umelikusanya hapa kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Baba wetu wa mbinguni, tunajua kwamba hata yule mwovu shetani anajua mahali popote wana wako wanapokuja mbele zako, naye pia ujaribu kuingia ili ya kwamba naye anajipendekeza mbele yako. Kwa hivyo ndio sababu Mungu wetu wa mbinguni, kwa njia ya kipekee mno twaomba ya kwamba ukaweze kusimama nazi, uwe pamoja na mkutano huu Bwana. Na Baba wetu wa mbinguni, kwa jina hilo kuu la Yesu, jina ambalo linaloshinda majina yote Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, tumefunga anga zote za mapepo in the name of Jesus. Baba, tumefunja kila aina ya mashetani ambayo itaweza kumimina ili uweze kuingia katika mkutano huu. Baba, tumekemea shetani na ngome zake ziweze kufunjika in the name of Jesus. Sande mfalme, tumishi wako atakaposimama kunena neno lako, tumemweka mbele zako mfalme, uweze kumtumia kwa njia ya kipekee, ili ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho wa mbingu akaweze kumshukia, ili ya kwamba yeyote atakaosikia sauti itokao mbinguni kupitia kwa mtumishi wako Mungu wa mbinguni, tukitoka hapa tuseme ya kwamba tulikuwa na Mungu wetu, na tutaondoka tukirisifu jina lako. Tutaondoka tukisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Walio wagonjwa tumeomba kwa jina la Yesu wapate uponyaji. Wale ambao mfalme wametekwa nyara na shetani, katika jina la Yesu
waweze kufunguliwa. Jina la Yesu limidiwe, jina la Bwana lipewe sifa, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Asante Jehova, tunajua ya kwamba tuko miguuni bako, tuko mbele ya kiti chako cha enzi, na utanena nasi, na tukisikia sauti yako tutasema wewe ni Bwana. Tumeamini yote yamewezekana kwa jina kuu safi la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ayafanya mambo utukufu wake, mipango yake kwetu. Wakati mwingine wa saka na sadaka, mazamazi moto tafadhali msimame ndio tupate kukusanya haraka haraka, hatuna wakati. Mkisimama tafadhali. Watikoneshi. Tendena mwezi asemule. Na sauti ya maneno ambayo walioisikia walisihi wasiambiwe neno, maana hawakuweza kustahimili neno lile. Ndoli barata bosia bono tuweta yiga tuwisabagera gatusabe gosabatule datanya sa isransa sekiro kyo bonene ne sende yabene karto bujigoza sima wetera se biro bwa senile bana birebyo sa ito karabana ba obara kurwire yandara kuba mentera nande tiko gwanja kwa okole kasi detare yesu yoro mubolitu. Amen. Diamon tomi okeiga muya mano karabagen rekaigo don kwa yakili kwa korangili bache Tombe met. Tombe tafadhali kwa haraka sana. So ni nyinyi hapo ambaye tuje kwa upesi kidogo. Tunaendelea kwenye kotera namba 9. Mwimbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako inabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. We hope they are ready. Yesu Yairo mmoja wa wakuu wa sinagogi kaanguka mbinguni pake Bwana, binti yangu yu karibu na kufa, na kusituje uweke mkono wako juu yake akapate ishi. Naamini moyoni mwangu mwanangu ataponywa. Akamwendea Yesu Yairo mmoja wa wakuu wa sinagogi kaanguka mbinguni pake Bwana, binti yangu yu karibu na kufa, na kusituje uweke
uponyaji wa matatizo yetu, na kwa imani tu roho zetu za dhambi zitapotoshwa. Amini kwa nguvu za aliye juu, muumbaji wa vyote. Amini uwezo wake aliyeonyesha uthibitisho kuokoa. Mwanamke mwingine naye aliyefunja damu miaka 12 akiteseka kwa matibabu mengi, hata kugharamika kwa mali yote, kasema nitaguza tufasi lake Yesu, najua nitapona. Mara alipogusa kwa hakika akapata kuponywa. Mwanamke mwingine naye aliyefunja damu miaka 12 akiteseka kwa matibabu mengi, hata kugharamika kwa mali yote, kasema nitaguza tufasi lake Yesu, najua nitapona. Mara alipogusa kwa hakika akapata kuponywa. Ni kwa imani tu tutapata uponyaji wa matatizo yetu, na kwa imani tu roho zetu za dhambi zitapotoshwa. Amini kwa nguvu za aliye juu, muumbaji wa vyote. Amini uwezo wake aliyeonyesha uthibitisho kuokoa. Ni kwa imani tu tutapata uponyaji wa matatizo yetu, na kwa imani tu roho zetu za dhambi zitapotoshwa. Amini kwa nguvu za aliye juu, muumbaji wa vyote. Amini uwezo wake aliyeonyesha uthibitisho kuokoa. Ni kwa imani tu tutapata uponyaji wa matatizo yetu, na kwa imani tu roho zetu za dhambi zitapotoshwa. Amini kwa nguvu za aliye juu, muumbaji wa vyote. Amini uwezo wake aliyeonyesha uthibitisho kuokoa. Ni kwa imani tu tutapata uponyaji wa matatizo yetu, na kwa imani tu roho zetu za dhambi zitapotoshwa. Amini kwa nguvu za aliye juu, muumbaji wa vyote. Amini uwezo wake aliyeonyesha uthibitisho kuokoa. Hallelujah. Can we shout a big amen? Kwa wale ambao tunalipa sadaka zetu kupitia njia ya simu, nambari ya simu ndio hii 0710740029 0710740029 0710740029 noti sano na ibere eme noti sano na ibere inye noti ibere kianda 0710 Sfera Michel. Tusimame kwa wimbo wa sadaka. Maria ko sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tukae. Ni wakati mwafaka ambapo tunataka kuleta sasa muhubiri wa siku. Ni wangapi katikati ya mkutano nami tunayemwalika mchungaji asimame ndio atunene?
Karibu. Babu, muda wetu umesonga sana. Ukijaribu kuangalia kronomita yako, saa 6 dakika ni 59. Ingekuwa kwenye mtaa wangu, ubiri lingekucha tamatika mapema sana. Kwa hiyo mtaniwe radhi kwa dakika 10, ikizidi sana ni 15, ili niruhusu lililotuleta hapa liweze kutekelezwa kwa njia nzuri. Na zaidi ya yote, mniruhusu nijitambulishe. Langu jina ni Pastor Nalik Simon. Nalik Simon amezaliwa, akalelewa, akakulia maeneo ya Transmara. Baba yangu anaitwa Meimutia John, mama ni Esther na Rikumuran. Zaidi ya hapo, mniruhusu niwapeleke moja kwa moja kwa kusudi ambalo Mwenyezi Mungu alikusudia leo hili tuweze kutekeleza. Tunaomba. Baba yetu, sema pamoja nasi kwa njia ya pole. Ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Zangu, tumekwisha imba wimbo mtamu tena mzuri sana. Wimbo huu ukasema kwamba nataka nimjue Yesu na nizidi kusikia, na zaidi ya yote anenapo kitabuni niwe chini ya himaya yake na miguuni pake, kwa sababu ya kusikiliza hitaji lake kwangu. Hitaji la Yesu Kristo ametualika sote kwa kusudi moja, na kusudi la pili pia lipo. Kusudi la kwanza, ametuita sisi kama watoto wake ili kwamba tuwe chini ya miguu yake, tusome kwake. Na hata baada ya yeye kutuita tuwe kwake pamoja, hata baada ya sisi kuwa na ujasiri, hata baada ya sisi kuwa na uweledi wa yale ambayo ametufundisha, kusudi lake sasa la pili, anahitaji tutangaze habari njema ambayo inaleta wokovu kwa watu wote. Habari hii njema ambayo tumeachiwa kama waimbaji, habari hii njema ambayo tumeachiwa sote ambao tumejiunga katika kanisa la Mwenyezi Mungu, ili habari hii itakapowafikia wengi wakaweze kuja kwenye toba, na zaidi ya yote wakatubu dhambi zao, na baada ya kutubu dhambi zao wajinganganie kurithi ufalme unaokuja. Sijui ni Kiswahili kingi. Hata Pastor Harrison alipokuwa anazungumza hapa, alikuwa na walazimi, anafanya kuwalazimisha msema amina. Mimi si, ikiwa ni sawa utasema, ikiwa ikupendezi vile vile usije ukasema. Lakini sasa kichwa cha leo inasema occupy till I come. Occupy till I come. Hivi bwana, wakati kichwa hiki kinakuja hivi, kuna mtu ambaye amekuweka mahali, na mahali pale amekuweka, amekuambia hivi, jamani, kwa hapo mahali ambapo nimekuweka, jaribu kukusanya, na zaidi ya kukusanya, linda mpaka kipindi ambacho nitakuja. Kwa hiyo nimepatiwa jukumu la kulinda kitu ambacho si changu, na basi mwenyewe amesafiri, ameniambia kwamba linda hata nitakapokuja. Hivi kagundua kwamba basi katika kulinda hii nimepatiwa business ambayo nitaifanya, na business hii nitakayoifanya mwenyewe atakapokuja atatizama, je, nililinda kwa namna gani? Alichoniachia nimekilinda kwa namna nzuri ama nimekitapanya? Na kama nimetapanya tayari, mshahara wangu utakuwa kwamba haukuwa mlinzi mwaminifu.
Lakini ikiwa basi nimeongeza kwenye business hiyo, ataniambia kwamba hakika umekuwa ni mlinzi ama msimamizi mwaminifu, unastahili kupatiwa zawadi. Na kwa ndugu zangu, pia nasi tumeitwa leo hii ya kwamba tulinde mpaka mwenyewe atakapokuja. Basi mtumishi mmoja akawaita wafanyakazi 10. Alipowaita hao wafanyakazi 10, akawapatia kila mmoja dinari yake. Akawaambia kwamba mie naondoka na kwenda zangu safarini, ila nitakuja kwa muda fulani. Basi haya yote ambayo nimewatelekezea majukumu kwayo, mukalinde hata kipindi nitakachokuja. Aliporudi yule bwana, kila mmoja akaanza kutoa habari zake, na yote yule ambaye alikuwa anatoa habari za kuongeza kwenye business aliyopatiwa kwayo, alikuwa anaambia kwamba basi wewe umetosha kuongezewa tena zaidi. Lakini mmoja akaambia kwamba haufai katu, kwa sababu hakufanya biashara. Masuala hayo mtakuta kwenye kitabu cha Luka 19:13 ushuke mpaka 27. Alipoondoka yule bwana akaenda zake. Aliporejea akaanza kuita mmoja baada ya mwingine. Je, business niliyokupatia umeifanya? Je, umeongeza profit ama vipi? Nasi Yesu alipoondoka akapaa akakwenda zake, alituachia biashara moja. Biashara hiyo si nyingine ndugu zangu, ila ni kutangaza habari zake, ili kwamba tuwalete wengi kwenye himaya yake. Na tusipowaleta wengi himayani mwake, ni kwamba ndugu zangu hatutakuwa tayari ama hatuta qualify kwa sababu ya kuingia kwenye ufalme ambao ametuandalia. Kwa business ambayo tumeachiwa sisi kama watoto wa Mwenyezi Mungu, waimbaji sikiliza, business ambayo tumeitwa kwayo ni kuleta wengi himayani mwa Bwana. Kwa sababu hata kupitia uimbaji, kila mmoja ukianza kumpatia ama kupatia historia yake jinsi alikuja kanisani, nasema kwamba kwaya fulani ikaje ikaimba vizuri, nikapendezwa, nikapata kuokoka. Lakini sasa tumesahau ya kwamba tumeitwa kwenye business hiyo. Hata pamoja na kwamba ndio tumeitwa, na kuna wengine wamejiita pia kwenye business hii ya Mwenyezi Mungu, na kila ambacho watafanya hawatafanya lilo kusudi la Mwenyezi Mungu. Basi tumeitwa, wala ambao tumeitwa na Kristo katika biashara hii, tukatende yale mapenzi yake, na zaidi ya yote tuwalete wengi mahali mwa Bwana. Na fedha zote ambazo tunazitafuta, fedha, waimbaji ndugu zangu, fedha ambazo tunazitafuta, tuzitafute kwa sababu ya kuongoa roho za watu ambazo zimezama katika harakati hiyo. Basi tumefanya business ambayo tumeacha ulimwenguni. Abu mokubugia no moyo wande baba busi ande nkanyuma busi ngona getema seke busi ke unari tunariko batema. Sikiliza ndugu yangu Salim, kujapo usome fungu changamuka. Salim, unapokuja hivyo Kiarabi, hela ambazo tunazitafuta sisi katika huduma hii, wanalio rangi, hela ambazo tunazitoa katika shughuli hii, tunazitafuta kwa makusudi ya kitu gani? Je, unatafuta ili kwamba uendeleza biashara ya Mwenyezi Mungu, ama unatafuta kwa makusudi ya kutaka kujiendeleza? Ndio naomba kwamba hela ambazo tunazitafuta kama waimbaji, vikundi vyetu vyote, tutafute hela za kuleta wengi katika himaya ya Kristo. Kuna watu nje wamezama kwenye wimbi la dhambi, wanahitaji uondoke. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye Mathayo 24:14, na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda, na pale ndipo mwisho utakapokuja. Basi tukijiengage kwenye business hii ya kupanua ufalme wa Kristo kwa kuwaleta wengi himayani mwake, kwa hali na mali, kwa talanta ambazo tumepatiwa, basi itakuwa tayari tumejitwalia na kung'ang'ania ufalme ambao unakuja. Ndugu zangu, sikiliza chief, hata katika tongolo zile chache tunapata tongolo zile sana, kibonyeza hivi kwenye ukuta ule, kusema kwamba jamani, hii ikasaidia watu wa Mungu kwa sababu ya kuongoa roho za watu, bila shaka umefanya shughuli pevu sana mbele ya Kristo. Lakini sikiliza, tumepewa talanta mbalimbali ndugu zangu, tumepewa talanta za kuandika nyimbo tamu. Na pia sikiliza, hata siku hizi ujumbe ambao watu wanapeperushiwa
wametamani kusikia ujumbe kwamba sasa kesho unapokea gari, kesho utapokea nyumba. Watu wamezoea ujumbe huo, wamesahau ujumbe wa kusema kwamba jamani, tunahitajika kuja kwenye toba, tutubu ili tumfae Kristo. Sasa wengi wamezoea na wametamani kusikia kwamba utapokea gari kesho. Mmesahau business kwamba jamani, tubuni dhambi tuje kwa Kristo. Tumepatiwa jukumu kubwa la kufanya biashara ya kuwaleta wengi imani mwa Kristo. Sikiliza, nimeshinda sana nikisikiliza watu wakikorofishana. Baada ya kukorofishana, kinachokuja baada ya kukorofishana ni kitu tofauti sana. Kama ni nyimbo, tunaandika nyimbo za kukorofishana, yaani ya kwamba hata katika wimbo ule hamna hata ujumbe wa kuongoa watu, hakuna hata ujumbe wa kuambia mtu njoo kwake Bwana. Lakini kuna wimbo tunaweza andika wimbo kusema jamani, wewe umenionea kwa namna hii, lakini sikiliza ndugu zangu, hata katika uandishi wa nyimbo zetu tukaandike nyimbo, tutangaza habari kwamba licha ya kwamba ndio tunaishi ulimwengu ambao hatutakiani, sikiliza, tutubu tuje, kwa sababu anakuja Bwana wa mabwana akuuliza kwamba talanta yako ulifanya nini. Samahani ikiwa nimewakwaza, lakini nilo hili. Ndugu yangu Salim, hebu soma Luka 19:13 peke yake. Luka 19. Luke chapter number 19 verse number 13. Occupy till I come. Tuende kazi msomaji. 19:13. Yes. Salimu ulitoka hapo ukaja ukazembea. 19 Luka mtakatifu. Sema. Andiko la Mungu lanena hivi. Akatia watu 10 katika watumwa wake. Akawapa mafungu 10 ya fedha. Naam. Akawaambiaje? Fanyeni biashara hata nitakapokuja. Sikiliza, biashara ambao umeitwa kwayo kwa kuandika wimbo, fanya kuandika wimbo wa kuongoa roho za watu. Ndugu zangu, acha mjasikia. Sikiliza, umeitwa ndio katika huduma ya kuwakaribisha. Unajua kuna watu ambao wana talanta ya kukaribisha tu. Wakija kanisani watu ile njana ya kukaribisha, mwana mintu wenga anasema ura Yesu uko kwani kwamba koko oko nyunyunta hiyo. Kunyunyunta ya fast. Ile ya kuhag. Kunyunyuntana ndio hiyo. Yaani hata mtu nahisi kwamba jamani itafika. Wakati nilikuwa Baraton back 2014 nikiwa bara, ilikuwa ikifika on Friday, yaani ikifika Wednesday bwana unatamani kwamba itafika lini Friday. Tukienda Fespas, Deacon na Deaconesses wako pale bwana, unapeana appointment card yako, lakini the way wanakukaribisha mpaka jamani itakuwa lini tena Ijumaa. Yaani umepatiwa talanta ya kuwakaribisha wengi imani mwa Kristo, tumia talanta hiyo. Walete wengi mayani mwake. Abande mwago ombanyobo limo ngaona omwana mtona ibweka bosa. Ebitina biyoka. Waimbaji kuna kwaya wengine wanasema kama kwaya fulani iko hafla fulani siendi kwenye kwaya hiyo. Wale ni akina nani wako pale eti? Wale ni akina nani? Sikwendi pale. Eti ni MC yupi ana MC siku hiyo? Siji pale kwa sababu yupo. Tumesahau business. Business tumepatiwa ni kwamba tukatunze mpaka atakapokuja. Kwa kipawa ambacho Mungu amekupatia, tumia kipawa hicho kwa kuwaleta wengi himayani. Tumia mali zako. Mheshimiwa, mali ambazo Mungu amekusaidia nazo, leo hii umekuja kuwasaidia waimbaji hawa. Na kusudi la waimbaji hawa, wacha nikudokeze tu, ni kwa sababu ya kuleta wengi mayani mwa Kristo. Kwa namna hiyo itakuwa pia umejijengea zaidi ya yote ufalme unaokuja. Haleluya. Basi sikiliza, akasema kwamba mkafanye biashara tuwalete wengi kwa Kristo. Soma 10 na ngapi? 3:13 Mark. Nimalizie pale. Sijui muda wangu umefika. Natumai kabisa wanapenda kuwa mkweli wa wakati.
Dakika mbili zimesalia. Marko 3 andiko la 13. Twende kazi. Maandiko ya Mungu yanasema hivi. Basi kama jinsi yule Bwana akawaita 10. Na Bwana hapa sasa Mungu anawaita 12. Anasemaje? Akapanda mlimani. Hapana. Marko 3:14. Akaweka watu 12. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye. Aha, wakati basi Mwenyezi Mungu Kristo anawateua watu 12 akasema kwamba wapate kuwa naye. Na kwamba watume kuhubiri. Na kwamba awatume kuhubiri. Igwa bangina abatigamba konya nenu akeigo. Nga ekera abarangiriti bali 12 baba monere. Ekoro babere amonere igo balanire korua sare. Tumaito kolani niki aseke gusi. Baegeire korua asare. Inga Nyasaye inche na barangiria ekoro mura asoke mure tokole ni asabantu babu basiono kreme chinkoro. Nimewaita hapa kwamba mkadumisha upendo na hata na wenzenu. Nimewaita hapa kwamba mtakapoondoka jamani mjue jinsi ya kuenenda na kuzuri langu zaidi ya yote mkanihubiri injili kama jinsi alivyowaita wale 12. Pia Yesu ametuita siku ya leo ndugu zangu. Tuliokuja hapa waimbaji pamoja na wote ambao wamekuja ametuita kwa makusudi mawili. Tuwe pamoja chini yake na zaidi ya yote tujifunze kwake. Baada ya kujifunza kwake tuna biashara ametuahidi tuende kufanya. Na biashara hiyo ni kuwaleta wengi himayani mwa Kristo. Mungu wa amani, Mungu wa baraka nyingi awabariki sana, awaneemeshe hata siku nyingine, neema yake izidi kuwa nyingi kwenu. Baba yetu asante kwa sababu hakika unahitaji talanta zetu, tongolo zetu na mali yote ambayo umetukirimia kwayo tukakufanyia kazi hata utakaporejea. Makusudi haya mfalme ni kwamba tuenende kwa sababu ya kuongoa roho za watu ambazo zimezama. Na tunafahamu fika ya kwamba hakika tukiwa chini yako tujifunze kwako utatusaidia. Katika uimbaji wetu, katika uandishi wetu wa nyimbo, katika masuala yote ambayo unahitaji tuenende kwayo, tunafahamu kwamba hakika uwepo wako ukiwa pamoja nasi yote yatakuwa shwari pasi shari. Neema yako tutoshe leo na tamilele. Ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Jabona wewe una wasiwasi mwingi, wachie yanayokusumbua wewe. Kwa kila jambo mshukuru Mungu, hata liwe jema au liwe baya. Tulipolala ni yeye. Raindrops Ministers tafadhali tunaomba tuje kwa wimbo. Yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza. Ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza. Ayafanya mambo yake. Kabla wachaimba mwenzetu ambaye alifanya request kwa kuwa nataka kukimbia tena wengine, kwa hivyo mzunyiwa koranga ta okorana achwa mwangara kiriake nabona ari gocha goteba ng'asinyi tunasa bari baganga kanga akwana murandi atarara ndiye lakini murandi tanga no teke 15 cyuka elinda mana gocha kukwa mo umwanchira akwane ekora nande ngumnyokara asigete bas tibaganiria okare atajibu ombi kwa wakati wake, yeye anajali kila moja, akipanga mipango yake. Asante sana kwa nafasi. Abana beru timbu ya mure mwenzi mwaro sireke gima yo rangi mbu ya mure nkore rango gandoro semoro bia mono tinta getiko ira chinga kichi nyinge jano nduso nkoro kwa Zakari Nyamatari lakini abange bakondo ko Olympic igona are gweta na tebi ungaga iga elonchi nerororo hono lende konyana achire nyaisero twakoriro mochango twagenda sengera mila twakoro mochango ororo
naruranga abantu ba riorangi n'abasani bane na baminto gaiga tingoeta ntabakwanetie igo namaiga ndetire abantu baminto no bwanjani bwandetire mwanjiro bwanjani bwane gose mwantagete nakimwa kendesa iga ankolera iga ndora maiga mubwate mbuya mana. Thank you very much. Asenge mubwate launch titageti ko kwana kende ende muna mama ito Olympic 27 na karora lakini yasebono tikatosabe Nyasaye atokonye mune kanisa yae na ndato bwanchani bwaye na bugate egetoro kiana ya 5000 na ataka chipesa. Thank you. Na ataka ndwe elinde Nyasaye akonye kwaye yaito yo rangi ne kwaye gotera buya sana naende amaya naro twatebaneti tutaraikirania lakini onsi ntoya ikirania tigatosabera namaya bona gokia ono timaiti ewa bia mono igonga nabonda abaise ko igoreke gancheke nande bona Nyasangete bisie bia igona amanyire nga ekegancheke ngoichora kere tiganya saba konye tebasi seniwe Olympic tali monto moke school Olympic schools kwa na schools what about school ya schools tigango correct igo no tubekere 1000 yo kaya ya Olympic schools ibone ya school ego te wetion challenge tiago chando mogambi koraiga akora buno moikora akora oranyora te coach make 10 no it's okay again to never chikanise chase na itanchanga maiga enko enda na maga ino nyaisero yaba maiga sengeramila yaba maiga mwanchira maiga bia mono naende nkogenda ndi kanisa yende korugetale no nkogenda gochase na chikire nko iranda maiga ino kabisa bia mono tiganya sawa konye omwana omuna challenge ta konya aranje no mogambi na mentire rwe yama. Thank you so much. Bia mono so kunugo. Thank you. Right on stage we're having Raindrops. These are Raindrop ministers. Wanatubariki. Riorangi AY must be stand by. Sawa, thank you. Samonet Taleta Riorangi. Ase amangweri ukambeka moyo wanchani wa Yesu wanchani wekene wanchani wa Yesu nubonge mona sende wanchani wa Yesu wanchani ugokumya ukandusya ase amangweri ukambeka moyo wanchani wa Yesu wanchani wekene Samonet ministers. Wanchani wa Yesu, no boge
wekene wanjani wa Yesu nubonge mona sebe wanjani wa Yesu wanjani ubokubya ukandusya ase amagweli ukambeka moyo wanjani wa Yesu wanjani wekene Dabi mjendele Tangane ase umusunte onyimuke eliombue Onende soe naye obugima butaere Mbenaye amatuko onsi naye bugima bwane Wanchani boye Yesu Wanchani wekene ase amagweli ukambeka moyo wanchani wa Yesu wanchani wekene wanchani wa Yesu nubuge mona sebe wanchani wa Yesu wanchani ubokubya ukandusya ase amagweli ukambeka moyo wanchani wa Yesu wanchani wekene wanchani wa Yesu nubonge mona sebe wanchani wa Yesu wanchani ubokubya ukandusya ase amagweli ukambeka moyo wanchani wa Yesu wanchani wekene wanchani Hallelujah.
chorus. Amasase amaya mono ayare le yesokare amonai. Tuwape nafasi kwa sababu ya muda. Shikilia kidogo DJ. Asante. Kufikia sasa mniruhusu tu kwa nguvu na mamlaka niliyopewa na kanisa pamoja na taifa tukufu la Kenya nipeane oda ifuatayo. Tunaenda kwa kasi sana, muda wetu umetupa kisogo. Kiarabi wanatubariki na wimbo mmoja. Wakiondoka hivi wakiwa katika stanza ya mwisho, nione Rehoboth hapa na Unchangeable God wakimarch kwa upesi. Ondo chagaiga orenge diokonya abana bayiga akitogenda. Nyasanje no musomongo kwa nangwa kwantini nyanche merinde gatera koranche babwatere ubwateri ireto koro moyo bubune gorera arebi asitere so Kristo motori ito. Technician, take it away. Twende kwa kasi kidogo. Kerabi Gospel Ministers, take it away. Rutu naye akasema usinisihi nikuache nireje nisifuatane nawe maana uendako nitakwenda nawe ukapo nami nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Bwana alitendea hivyo, nikifo tu kitanitenganisha na wewe. Rutu naye akasema usinisihi nikuache nirejee nisifuatane nawe maana uendako nitakwenda nawe ukapo nami nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Bwana alitendea hivyo, nikifo tu kitanitenganisha na wewe. Tusimama haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kuwa na sababu ya yototia machungu na wabu kubwa iko mbele. Ruthu alisimama na Naomi, hatima yake apata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata kwa raha tutembee pamoja. Tusimama haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kuwa na sababu ya yototia machungu na wabu kubwa iko mbele. Ruthu alisimama na Naomi, hatima yake apata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata kwa raha tutembee pamoja. Amen. Kerabi Gospel Ministers, tusiwe wa haraka kupotea. Basi sante, tuje tusimame na hiyo rangi ewani. Tuwe wa kweli na kuwapokea wote wenye mali. Tuwasaidie, taji tutawekewa mbinguni. Matendo mema huenda yakafungua mibaraka tele. Kesho yako ikawa na mabadiliko kwa matendo mema ulotenda jana. Mungu hutazama ndani, imani yetu ikaambatane na matendo. Tuwe wa kweli na kuwapokea wote wenye mali. Taji tuwasaidie, taji tutawekewa mbinguni. Matendo mema huenda yakafungua mibaraka. Atajibu ombi kwa wakati wake, yeye anajali kila moja. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye pamoja. Usiwe wa haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kanisa tunasemaje?
Wow, asante Kiarabi kwa kutubariki. One, two. Moja mbili, asante. Bimbiri bya betenga keri yabonu merindo gekonya kobuchari mo kumitari abamageni ubono ntoba wika moyo wera seretari ya Yesu. Haleluya. Tutangani Nyasaye. Nganchire ntebeiga. Tuko kanisani kwenye ibada, abantu bana ba minto, abantu ba Techno in Phoenix, Redminto Sambana. Naomba tusonge hivi sisi wote ili kwamba hawa kuchukua video watafanya kitu inahitajika. Ako bwate simu yao gachabia bo download yore. Toske ganto sababa tonichi. Mbiamano, thank you. Alafu for the interest of the live streaming naomba tuzunguke pale nyuma. I think Richiko mnaniona hapo tu nyuma hivi. Tukikuja wakati Rehoboth wanasonga mbele, wageni waheshimiwa wakiingia watapiga foleni nyuma yao. Rehoboth wakiondoka, tutaanza shughuli hiyo. Fundi wa mitambo, take it away. Tiakonya utachachua haya na wora atachukua mororo. Twende kazi. Tatizo langu si kubwa, hili tatizo langu ni dogo kwako. Mungu nazidi kuomba, Mungu nazidi kusubiri. Sina namna nyingine Mungu wangu, sina namna nyingine Mungu wangu. Magonjwa yatapitia mbali, shida zitaondoka kwangu, familia yangu isimame. Naita jina lako Bwana, watoto wangu na wakasone. Unibarikie kazi yangu, baraka zako Bwana ziniandame. Zitaja kwako, Bwana ukaseme neno moja. Najua huwezi niacha kamwe, niaibike kwa watesi wangu. Sije kuchekwa, imani yangu kudharauliwa. Mungu unijie kwa wakati na kuniokoa. Unchangeable God, unchangeable God, unchangeable Savior, my Redeemer, mighty power, my God, you truly deserve praises and honor. You reign from above, Ebenezer, dependable God, King of glory, I call upon you. Unchangeable God, unchangeable God, unchangeable Savior, my Redeemer, almighty power, my God, you truly deserve praises and honor. You reign from above, Ebenezer, dependable God, King of glory, I call upon you. Uweza wangu unatimilika katika udhaifu wangu. Mungu wangu, sitabaki pale utakaposema neno. Uweza wangu unatimilika katika udhaifu wangu. Mungu wangu, sitabaki pale utakaposema neno. Magonjwa yote unaponya, wewe tajiri sipungukiwi. Walio chini wewe wainua, nani kama wewe? Unchangeable God, unchangeable God, Savior, my Redeemer, mighty power, my God, you truly deserve praises and honor. You reign from above, Ebenezer, dependable God, King of glory, I call upon you. Unchangeable
Hallelujah. Pastor Harrison, can we shout a big amen? Thank you so much. Piga foleni moja safi hapa. Abalisi bose tigabachera nibale gatia ito. Now even all pastors. Wakati wana Rio Rangi AY wanapopiga foleni maridadi, naomba kuona wachungaji wote wakiongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Harrison pamoja na wachungaji wengine wako miongoni mwetu. Tafadhali tunaomba tuje ili tuokoe muda. Balisi limbaro chirogora. Kila jambo mshukuru Mungu, hata liwe jema au liwe baya. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Akipanga mipango yake, hakuna wa kupangua. Tuweke tumaini letu mbinguni pake, atasikia ombi na kutufariji. Sikio lake si nzito, atajibu ombi kwa wakati wake. Yeye anajali kila moja. Akipanga mipango yake, hakuna wa kupangua. Tuweke tumaini letu mbinguni pake, atasikia ombi na kutufariji. Sikio lake si nzito, atajibu ombi kwa wakati wake. Yeye anajali kila moja. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Mungu ayafanya mambo kwa utukufu wake, mipango yake kwetu kwa kweli ni mema. Japo na wewe una wasiwasi mwingi, wachie yanayokusumbua wewe, kwa
kila jambo mshukuru Mungu, hata liwe jema au liwe baya. Mungu ayafanya mambo kwa utukufu wake, mipango yake kwetu kwa kweli ni mema. Japo na wewe una wasiwasi mwingi, wachie yanayokusumbua wewe, kwa kila jambo mshukuru Mungu, hata liwe jema au liwe baya. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Akipanga mipango yake, hakuna wa kupangua. Tuweke tumaini letu mbinguni pake, atasikia ombi na kutufariji. Sikio lake si nzito, atajibu ombi kwa wakati wake. Yeye anajali kila moja. Akipanga mipango yake, hakuna wa kupangua. Tuweke tumaini letu mbinguni pake, atasikia ombi na kutufariji. Sikio lake si nzito, atajibu ombi kwa wakati wake. Yeye anajali kila moja. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Tulipolala ni yeye alituamsha, tulipolia yeye alitufuta machozi, alimlika mwanga tulipoona giza, ayafanya mambo yake kwa utukufu wake. Mungu ayafanya mambo kwa utukufu wake, mipango yake kwetu kwa kweli ni mema. Japo na wewe una wasiwasi mwingi, wachie yanayokusumbua wewe, kwa kila jambo abana banyasangiye muri tigachiga kichi tusabirire kunye bakeri n'abakomu batagite amahoro kereri nengo tagite abayiboni mu bayikanga batiga tusabe Nyasaye abakonye ababwatirire
Safari ibuna bachakire tibarosa yasaba konya bakore byasirite lya Yesu mbalenga bagusabira abana bamaye nasaye tikabasente sabe mwanchwa naende umya tata nyasaye oya mona asinge encho yobu yabwa no bwanchani bwao tata bwoko nene lituko lya lero twachira asinge encho yogosira abana aba bao bayirure ko korere meremo bali orangi abasaye nakina asabire na amanyire ngemereme bachakire nemekongu obibiretse tayancheti korende na asabire nganguru chinde chonsi kirale twasogonchana ne kwayeye tichinyora libagase lita lya Yesu tenena Kristo gati yabo okonye ekwayete na lita lyao obara Kristo okonye no embali babwate mu siro kuya no wancho kuya basira abana belita lyao lirandigwe abona Kristo twa dedicate a flash gocha sama bokao nganekera abalisi bakuimukia mabokabo igoro Kristo bakobekera abasaba sama bokao tateke ne kyorokera linga gorubono twagutigeire oire okoremera masaba nabo se kwayeye korogwanja kwao barai Kristo kera lituko neba naso sangere likweli tuko lyalero taratanya sae twasabire nga okobogo kwa kububui koba sebale kotorae Kristo na biri byonsi birasangere ligulero bikora emirimo yage mechano taratanya sae bona asabiro kunekero yo moito ikaranseta kerbago chaka gusira Kristo banyori amaseni ari kwa baire elinde nyasaye mwali bweri ngane ekene tuli twagina kuri bakiri taliao totebenga ye bakigwa tokonyire ona tugobye bwabo tuisane kero tubachaka weke kero tubokora silitara ya Kristo Yesu ero mubolito amen temema sana Bueno, ile song ambayo ilikuwa inadedikiwa na launch ndio itapelekwa pale ichezwe, lakini mwachiweki omeka yeye. Abalisia elders, thank you so much. Tukarisimu ya seats. Abalisia bana batakira ko tutigere kwe gatangani as abada authorities. Bagenda semo igana Pastor Harrison mna wa sababu yayigo. Pastor bayira bana buti semo iga. Bolente muraba ke 1 2 3 4 5 6 7 bolente 7000 chiyoka. Bia bana sa. Namo gachiweki be. Asante. Ona nayo kolente on their behalf. Moga chinga ya. Banga na buguchi ya gase nilwa. Thank you. Abumbago ateruga bagutumeka bato igoro mochango. Na kiyukoroku etagetina nichasanga mwa bwegete irenga mubwate. Samba yeta mutosfera nje umugaji beke kugitira. Etagati telefone than 50. Tokole shooting tone ne volume ni. Tobone chi system major chiko tosoba. Biama. Asemero beriye launch ya lero babwate target ya 450,000 chibeserenga mubwate asi account ye 50,000 igo chibesto ko ya sit ko ya lero 400,000 umwishimo kulike wiki bujumbe bumacho banye tindasira na watu 6,000 we are having a deficit of 394,000 Kenya shillings. Choko yana chile. Biama. Wale bakomo wakilishi kwa mpirito alpha warenga iga. Na bande barali abantu barali n'abana sana ibana bakora batera iga korangiriwa cyese kigayire cyuto cyese no gayire nama itina oranya ba tokolo kigito getayo to batanga cyese kitayo cyese kiri mu bwate mo sangeriri to batotariya kiri account we just say zero to actually and then later bita sambili very fast. Sasa mtaniruhusu tu kwa siku ya leo wakianza kuimba systematic ikikuwa mbaya, we don't need to balance, at least wamalize tusonge. Kama rancho ndeta agenda ndo bwato kuganyo kuyashike baby. Shike vitu tu. Ndio akibata ile kifungo na chorus. Leta ile nyingine. Kama iko bana ya sing cheese. Ile ile MC. Balance. Yeah. Nataka kupea watoto hii. Sasa wakati wanaanza kuimba shikilia hivi. Chesere ngawati chine account 50,000. How much is this? 10,000, 40,000 iko kwa account. Thank you. 50,000 from the Rio Rangi Adventist Youth Choir. Thank you. Unabaki kuweka waterega watoto. Utaenda pale uzunguke hivi na huyu atazunguka hivi. Moko nya wana wa igamwa bekere besa ira konya simero. Tuwana ine.
ile kidogo uko nayo Mungu atakubariki. Maybe utaanzia pale, utazunguka hivi. Wale wageni walikuwa wamealikwa, wakati wenu unafika sasa hivi. Kama ulipewa kadi, kama ulipigiwa simu, kama ulipewa any invitation na kuja kwako. Kama unatafuta kiti yote, nye kwa bodi tiokawa, wasichigakea, wasichigatutukana. We are coming there. Our leaders please maintain. Tora ilege sana. Tupewe wimbo, atazunguka pale ndani, tutamwekea. Hiyo ndio song wana launch. Wageni wakati wenu utafika, tawaita hapa mbele. Chongo sira. Shakira matira. Oto mwana mwana wako bakonya. Yasubiri kurudi kwa Yesu, alivyotamka kwamba anarudi. Kutuchukua twende mahali alipo, nasi tuwepo. Hapo ndipo washindi tutakutana baada ya shida za dunia. Hapo ndipo washindi tutakutana baada ya shida za dunia. Mioyo yetu yasubiri kurudi kwa Yesu, alivyotamka kwamba anarudi. Kutuchukua twende mahali alipo, nasi tuwepo. Hapo ndipo washindi tutakutana baada ya shida za dunia. Hapo ndipo washindi tutakutana baada ya shida za dunia. Tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu, mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni. Tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu, mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni. Tunasumbuka sana duniani, lakini jambo la faraja ni kwamba muda sio mrefu Bwana anarudi upesi. Atupeleke nyumbani tuishi kwa amani. Mambo yanayotusumbua duniani hatutayaona tena. Tunasumbuka sana duniani, lakini jambo la faraja ni kwamba muda sio mrefu Bwana anarudi upesi. Atupeleke nyumbani tuishi kwa amani. Mambo yanayotusumbua duniani hatutayaona tena. Tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu, mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni. Tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu, mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia,
tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni, tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu. Mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni, tukifika mbinguni tutatawala naye Yesu. Mji wa furaha, mji wa ajabu. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutasahau mateso na shida za dunia, tutaziaga kwa heri. Tutakuwa wenyeji kule mbinguni. Haleluya. Amen. Tunawaambiaje? Amina sana. Hakuna kwa watera bari kubeko borosa serit koriare. Ndate go sabaiga. Songa nyuma yangu kidogo. Nabonta itego saba. Asoma bo wancha na sogo sira kwaino. Onye ko bwate nkoro yogo sire kyombeke. Onye wacha nekirenga yo konya abana baiga. Konya basaye baite ndenchiri gendere kamoranche bangere ne yamobocha. Enseme yamwe to bangela iniga. Enseme yamwe noga to bangela ini. Igo kartogo chigokora igo. Imbaroro ba invite tiguo Sam bagatoma abande mbache ti n'abande mbare egati itoga iga kartogo chikonya gokora igo kaki onya ko better invited ntobuga timali etaga iga kindly come, please welcome. Bali mwa better invited. I believe Alpha Meruka is the sitting member of parliament for Machoge Church. He'll be the last one because he's the senior most among us the visitors we are having today. Please, with the due respect, I beseech you, Monde Meriege Kege Kesana, because we'll be taking a very shortest time possible. On the Wednesday, Korigia Chikura, the Wednesday, Korigio Borai, Obo MCA, Obo Jumbe, Obo Women Rep, Obo Senator, Obo Governor, Ewanekirokio President. Please, in Chugocha Moto. Chinga Kichena Church, you salute and say your name. We begin from the members of County Assembly. Either you are aspiring or you are the elected leader. Please come up front. Music kwa umbali sana DJ. All right. Naro royo mwikiribusia. I want to call upon, nataka kuita wafuatao mnao korange na bocha gocha Kennedy Ondasa as a sponsor, Mwalimu Kelvin Matara na wale wageni wake, Honorable Makumba kama yuko, Honorable Eric Nyangaresi, Honorable Zakaria Onduso, Chief Melzedek Nyangweso. Hao ndio ningependa kuomba waje. Na mgeni yote ambaye alikuwa amealikwa na just in case nime misplace jina yake ama card, naomba uje. Biamana? Wacha ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Happy Sabbath and happy day. Thank you so much. Asa Marieta Engineer Kionchonga, mheshimiwa mtarajiwa wa South Sengera Ward kwa MCA ngakiye wika 2027. So litanga ni ende no mo common because nyalita kwa litukulia litanga ni kutacheka kanisa ya SDA. But I'm so inspired. I feel the joy in my heart. And I want to give my gratitude of thanks, Pastor. Amafundisa hata kwa Samaniarwa, so great.
let God be glory. So na nje na nyolete lirube ngijensire kwa yiga because enere njira yemo turanyare utangase nchiri yomonene asense tomenyete. So mwachama na akaro, thank you. Ono esenge jinsa chia achira ake tigandiwe getoro kiana yanto nyokwane gato jakoira tukunyurana gato kumira nebinyoro tugitokwana mayaito kiagara my what the subject of the day atanga occupy until I get back. So ngakie yego igando itawera sana boronge message ito mayanga kieta kerikobe kuronge. So ngorunde getoro kiana ja 1000 elinde tonyara go sire kwaye and I gure pi ni gore rake lakini we shall continue coming every Saturday togenda contribute gontori korosa asengi je tuachieve goal ye kwaye inyare gukora shooting yawe na recording. So asayama gatenya servicing and be blessed. 1000 yani go to masesimi, so I will have the treasurer and the motomeda secretary. Na mbele simi nchigocha 07 kora nerega iga. Madam Romo Gambi. Thank you mheshimiwa for your support. Biyamano. There's another one here. Happy Sabbath. Happy day. Na kire sana isama tukamange gedie gege gokorwa matanga. Today has been the first day to atwalire kanisa esegeti kya Massive. Buyamore mwenzi. Mo chief weito area chief Merisade Gionduso. Nakaba irega iga soka. Antige toro ya 1000 mo represent. Matthew Isaiah. Nantigere toro kia 1000. Isaiah Nyaura. Nantigere toro kia 500. Na Grace Isaiah toro kia 500. Chonsi chire busato kobeke seke ganja. Biyamano sana lakini motomwa kegusi. Obe. Sante. Ande ninje ngo babogori kubande chiri bubere. Total. Biyamano sana. So that is 5000. 5000. M-Pesa cash. M-Pesa ngoro kigutore message. Thank you mheshimiwa. Ono doni umuntu tari muke no morora ne po ishayoka. Nalitare orita ne maita support ya basara. Ese kilia mangana tigatumira no wembo. Abana banyasaye ngo bakwani mbuya muri mwezi. Biyamano. Yeah, you want to sponsor Gents mchungo gocha. Gents Ministries. Gents Ministers. Inune vijana mwame nyoka. Ono muraimoka igona inchenyi moka igongo goja goika. Vijana bino wetu alengera barabwese kanisa on 21st. Tuatemete ko support ya kesi tu alengo nyara. Na rere sengi njo tuwa maitenga mbabwate. Otatiga na igure bei yao yabo ebei was the requirements which it was getting chives nyinge 400,000 is not small money. Wona sengi njo abana abonsi to korona barwa se kanisa yamu ya nyamiobo no chance yekire no to korona bara mubwate kende mo komenta. Abana banadende nabagorete kiti nabagorete wono kende nabagorete kende bamuraba mbono abana batu wakona barabu quite a lot. When I was serving as a police officer by the station, they served the prisoners in Kisi prison na bamurabe rueta sega sianyasai. They have 1500 lakini na menta 3000, that's 4500. Korende singe jonaro renga, the need is too much. I'll send 5000 which I say Linet yari. I'll send to Linet. Ekiara no onde na Linet yari ogembo. I'll send 5,000 shillings plus the 1,500. It will be 6,500. Yeah. Tingo go chandanga na ndege aba yengwana batebarage 500 emie. Chairman, ayugana ne rokoros chipikipiki kabisa chiroli yona bago toa 500 tari monto mugusugo. Tigamba kwani ngambo ya muri mwensi. Anango na bananye lakini si mingu tumekereye mkopo yali migu lakini nto kwa na mangi. Yamo.
Mbuya mono. Ya ametolea kwaya na yake. So Brother Kelvin, karibu sana. Karibu sana. Sawa. Yedi karako na gochaiga bono. Omojo korogako na gochaiga na inji tigamba kwani wairire buyaiga. Abagani bonsi pi oyo no mogoko beire ase kanisa itu. Ndifai no mwana ndakwana ga getige skure konya na matanga lakini Nyasaye rao na getigiranya chikua kya terra moiko tangana. Nejugwa ikyonsi simoko genda. Nyasaba na antere saitan taba change. Wona nje na tumuna abana bane. Omwana oyo makuru ku Josephat. Nanga siringi 500. No muriyo yo ndebi. Kagina njunu were siringi 500 jombe ikegendere. No ndiyara kangana wacho ineti. Wona ngo Rwanda. Lakini monte izi nje mage. Ndio. Thank you Madam Nyanchama. Chigo cha bwango sana. Mbuya mono. Mina tia ya moyo ngire to make clear. Chiba sa chirichi Olympic. Imoba isago chigote aban 6000 kero tu confirm wetu anyo around 5000. Yeah. Kindly. Imoba isago chigote aban 6000 in 5000 chiarenge. Mbuya mono sana. Cash. Chiba sio mogako ri torano. How much? 1000 cash. Yamana nanja aseli baga. Akia koruko. Thank you. Karibu kiongozi. Yamana sana na nje lero nabo mugenike gase kanisa yiga yali orangi kanisa yane Nyalenda New Life SDA Church igetunukeli ali nongo siriki lero nate batigan siriki ga singenjo ngana iunga no omoyo no lenga siritukeli bono nanyorire mubasoka no ngamba bwate launch na nje tingo batigera gento kekeiga biyemono sana garabwate eyo ande tigamente yendeiga nonye ne bangete buya mbuye mono sana musese nigu ondo bwate kende gyonsi temo rugega na liora asesenie kanise. Asante sana. Thank you. Ametuachia sadaka yake 200. God bless you. Kelvin autoko shiriki komo Bereans. Karibu sana bro. Karibu sana. Noma itebi ndibia gaiga ntagete otarabeke sadaka yago ndangereri abageni babere batatu iga gatiga iga kigaranto list. I know you know them. Happy Sabbath. Tukwanania sama wako iga happy Sabbath. Happy day. Dio rangi moro no mogoko. Egento youths ba kolire ga nanya gokerora usi egego koruchi town. Mama etabo. Koreta chikwaye chibareta Kiarapia Ministries report abakonya kobera chi town. Timetina kibage cheri kubatama. Lakini rende nimanyete na Nyasaye naro kokora tore function ya basaya babaito. Gentonte tokoba in college. E function yeteri ya basaya baboka. Ni into 20 pi twe kanisa yarali. Ya liorangi. E function yeye very very expensive. Toko genda toko batiga igo kusumbo kabale. Igo nare kwebera lya somo yo bwogwancha. Esirinki eri 10 kwareta 20 eri kwareta toko nyebekamo korosiere impact. Mbato terrati byagagaki. Li yande mware kero montare kuri bwata imeyaye. Totenene 20 pi. Keriage ketobwate. Tobeke saniga. Aso gwancha kwa Nyasaye. Gwancha na toroba gabantu baminto. Nacha nabageni bane lakini nacha nabugatiyo yoto muno mochumbe. Mwateba yo chumo chumbe nkorukire maega. Lakini naande nakorukania abairi bane. Bare kogende kanise ngao bate yaya toende lioranya eronchi neroro mwencho ya matero. Mware gwancha bache gocha gaki. Nchuba nabairi bali bane gocha. Igot gatonya korakerikero mo ukege kagaki tusindigise abasaye baito. Moenga no mosani irengo.
Mwenga no musani one oretire emia ataete change nkomo 50 change. Amen. Thank you. Igo bairi bana na mokonya gocha igo tiga tonya go kutabatabo mouko. Na inche keri na abugate bono go kepi dimente ikiagara egurubera nene. Chigo cha bairi bana. Tutere na gocha. Omenga onekara. Thank you. Abageni abana abange baucha wisanaga na wana kusa mwenga isaransa gali bono njingu kubanga. Isaransa ali? Isaransa mwina ali abageni ababa bangeiga. We know them. No. Kwa isaransa ali nchina ateba. Ngo komentari. Abairi abatimate na bako salute gose bako bakwania sengenje echinsa bantebire na bebangire mu muromo nari ororo tigamo eri bagabwe kakwana abancho bomonene mbiyemore konye ndi twenge Nairobi ekwaye yari kurwana eri bumyaine youth konyo bebegete iga nake akitigamba bake mbia mono. Nimeshukuru sana na muendelee na hiyo. Sisi hatukujua kwamba kulikuwa kuna mchanga hapa. Ni umuigo ito our nephew ndiye alituambia kuna launch ya kwaya hapa. Sasa tukaona hatuwezi muacha namna hiyo. Tunamheshimu sana. Kwa familia tumepata tusabie hizo. Thank you. You can salute. Unplanned lakini baada ya sadaka ya 5000 na kutoka tayaba senya sai. Amen. Barikiwe sana 5000 from this family. You have something to say? Oyo bono abukase na asabu na baba nyokorome. No ena lengira de party asoko raise 5000 echi na ande mo wanchaga kia sengencha bana bako toterelwiya na ande na abasaya bako kinabono iga nje tiga na ande mente 2000 chibegoria 7000 lakini nacha ne timu ya omuchumbe gocha bare korumaega egera na baro babwa dete kibabwate mbia mono nyasaya baseseni. Thank you so much. Aba brother Kelvin emonto kueba Martha akora to andika 5000 cash. Brother seke no meta somata renge na erore ngo moteli bwa we kanisa Bereans na atuma maigae na ande na chibe kaga ase 5000 lakini bona sengenjo nando kuantebire ko momentando 500 gwenga chabe 7500. Thank you. Mbuya mono sana abana mutabuga atira kini mbuya moche mozese niwe abana tari yakoro abana Yesu okoro tiga magana moche mozese niwe aba wose chibe 8000 abana 500 nimba maete obuna bubokoro ko bwanchani bwa materango anyasaya talibo gake igenjire ngendere gokunwa na inchente tukobasegeta na tukunu 20 asengenjo nje nande nimbwata abana tiganchibeke chibe 8000. Amen. Tukoteba senyasaya. Amen. Thank you brother Kelvin. Asante. Nande gakimoga nikiole gatiari andika 5000. Bono nduri korangeli timu yo mochumbe. Ekiagera elders ndo time digo seka ni sanki mwa prepare for abana baino. Molisi anchu the first elder on behalf injo tabingie kanisa bwata sing nsha abana. Bwana. Minyoka quickly Sister Lynette Don agotebera na abasani bayembere ba support kurwali asamenya akora akorere biashara highway babwate 1500. Lynette and friends 1500 cash. Lynette and friends 1500 cash. Thank you, we appreciate. God bless you. There is 1500 from Lynette. Biamano. Balisia banoche ngango yemitete. Biamano sana. Tutayibingo kanisa ngakinki mubwate. Morisho monenaro tinigo kwana igoro kanisa nche na tomeru no moisimigwa oregeti okorigi okorokurasras onyancha yate abana amanyeteri orangi ebiyamono na inde nera abwate ara imokera ase chikura iga ntomeira alienga ntosieka
ontomere chibesa chikoro ku 10,000. Amen. Mote bambia. M-Pesa. Intagetego chiruga alia. Chigende M-Pesa. Ngakyo mheshimiwa akoroku. Mheshimiwa akoroku Cyrus Onyanja. Cyrus Onyanja. Kero gakorigia. Lazarus Onyanja. Lazarus Onyanja koria kero gakorigia nekyo wemupi bomachoge chache. Biamono igal fanoroche segi baingire. Biamono sana. Asise niwe sana. Thank you so much. God bless you. Kuja dadi. Molisia lende nchwa. Molisia. Elda nayo tukanye totaibie kanisa mini wael karo molisia konya gocha igo. Abangina na ubako babanga se kanisa abangina mwensi mwaka orwanchagega. Abangina bonsi ladies. Kolulio rangi. Nchuga na kende yonsi kimuwate gabu. Akaga kabisa igatokolera nirimo. Tukolera ni chie kanisa gosindigisa igo. Togo chase Inchugo cha kindly mwensi umusani bwa basaya bari orangi ukoro ku Benjamin obalenta ile 400 shillings abarikiwe sana liko Duke Elijah olentire 500 asasa niwe sana abangina bonspi. Thank you. I want to call upon Unokorangerigo. We appreciate Raindrops Ministers 4,000. Amen. Raindrops wametupatia shilingi 4,000. Asante kwaya zote. Ulio bwate chibesie kwaya ache gocha bono. Ulio bwate chibesie kwaya bache gocha bons. Kero bachira bangera ini mayaga. Kero toganyete igolende ekanisa ngima all women be kanisa ya Rio Rangi kindly nchune sadaka mwabwate ko siraba na baino. Thank you. Waheshimiwa wote tunashukuru kwa mchango wenu. Kuna mheshimiwa ambaye alikuwa amesalia ambaye ndiye mjumbe wa eneo bunge la Nyaribari samahani Bomachoge Chache, mheshimiwa Alpha Miruka alikuwa ametuma watu wake, na kwa sababu ya shughuli mnajua angeweza kufika, lakini ametuma mwakilishi na constituency ni kubwa. Tafadhali ndugu yangu, naomba tu mwakilishe mheshimiwa Alpha Miruka. Basani bali bo mochumbe nchugocha. Tuacha naande kwa niaba ya mheshimiwa Alpha. Tetokwa na mangana mange ate batorete muchango naande tobatebi na nara mona inwe ngakienda yos momo taete na are tayari gutina ne kanisa ya Rio Rangi biama. Happy Sabbath. Happy day. Onye kore no mogoko kwa ni musani. Onye kore no mogoko kwa ni musani. Thank you so much. Biyamono ase kanisa Rio Rangi ase the youth. Actually ko take initiative we como korera Nyasaye. Gendo giyo kregi yense buna como korera ngo. Biyamono njendeneina gaonkoro Samuel. Igondo mwakilishi wa mchumbe Honorable Alpha Miruka oyoro mchumbe bwa constituency ya Mwachawe Chache. Bali baro bagani ba kurus oyo momayete amokyo ko rorenga na mchumbe maigaye mwirede. Biyamono sana. Tinda diko kwa na magana mange because of interest of time. Abantu barasiri na ndemba tete konyora kende bali rinde bagendere kwerende. Ono mchumbe tare konyara goika igare nse ya ito ya Kenya. Yes. Erindo ntomagocha mba eri ketorokia ino. Hold on. Unako wakilisho mheshimiwa ono mjumbe ndo nitiko kwa na kera ukwana. Kwaya zote. Wale wanakuwa wanaondoka kuja hapa nyuma wote. Aya Biyamono. Boro mchumbe na ntoma mbaretere 15,000 shillings ngoriyo ko bara. Change confirm. There is it's good to confirm. 1 2 hold. Besa chiriko barugo. Tari ya confirm bari ba confirm. There is irengecho 1 2 3,000 4,000 5,000 yana ngora 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12 13 14
No, you're not doing the right thing. There is 15,000 from Honorable Alpha Miruka, Member of Parliament, Bomachoge Church. Biyamona sana. Na nje mno monto ere mno umwana pastor. Yes. Otambe kera kwenda ndos na ginire sataka. Omo pastor uri orandi ali tukoria rero bono tigango mweri wemo abika maguta chere asagochia. Tinde igondo komo consitire. How do we say? Ngayo pastor ya nagochia. Baraka. Omo pastor uri no sana na ande izanoreta. Pastor. Abamba berebare. Pastor Ancho. Bono ya bidire nara mokeri orio randia oria. Kuja ubarikiwe. Mo pastor mbiamono. Pastor Harrison kayenda gochi. Tiere iyo Pastor Harrison. Na Pastor Harrison na ye na bakonyoleri bwe. Na yo bekera mafuta. Antwale ngero minto gaiga ndenda ko bakoni asindikize. Thank you very much. Nyasa oyo mbiamono. Basi mbiamono wa brother Sami okwanire. Na nde mbali ngamo na njito sabiro mu chumbo italfa mayakaki. Mbiamono abana yuti abaiga bangakire simi moisonde na nde tugatebyo mweshimiwa ekena ndoretire. Na inde no ali orangi ali no raga ali ebicha yo mujumbe te yoga akyo kolire kende kire kanisa at least ngotemale. So na inja senje twakwante no mo abana yuti abaiga ande saminere muna kwanire iga na inje tigansindikise kende kianega iga egere minyoka na inje nkeremisa. Mbiamono nyasawa semi. Mbiamono sana. Thank you. Asante. Irenga. Mbiamono sindikisire. God bless you chibesari ni chamaskani. I want all choirs viongozi wao wanapoendelea kukuja, nataka wakuja hapa nyuma niambie. Yene ntuate kanisa ndo aboli kanisa umulisia na kiyabe kanisa mbagenderete barakura. Oh. Okay. Nganchira abangina banyagocha bonse pia bangina bari orangi kindly monyagocha. Bakwanire ngaseri yogirie bokorera sekeli orangi ngo. Asindise iki. Dangerelia abangina kwanza sekeli orangi. Obe kanisa nebwa tabangira yali orangi. Ye? Koraba muna koto unarete. Iwango koraba. Nguru echire. Sawa, ntabana. Tiongo ngokwana ngokwa. Sawa. Vijana sikiza. Sikiza, hii ni ya maana sana. Fera Motito. 300. Elda Aaron Yoreti osindikise na 100. Elda 100. Samson Motito ra sindikise na 200. Samson Motito 200. Total of 600. Thank you so much. God bless you. Chibesiya to muwetera somorisi chekire biyamono nyasaye abaseni. There is ekwanere ya ruchibesa tinchitangaste kunga Tombe Metro. Tombe Metro walikuwa hapa. Hii shule iko pale karibu na Tombe Girls High School. Ni day and boarding. Wako na nyimbo zao ziko pale YouTube. Unaweza search Tombe Metro School, uweze kusubscribe, you share, you comment. Comment yako itawainua sana. Zaidi tuzidi kupeleka watoto kwa shule ambazo zinaweza kutunza watoto wetu hata wakiwapa elimu ya dunia, na hii ya msingi pia wanazidi kuwakuza kiroho katika njia ya Ukristo. We appreciate Tombe Metro School for your support, for the good music and your contribution of 8,000 Kenya shilling. 8,000. Ngakimogo teba. Waseseni we sana. Barikiwa sana. Abangina bekanise nturara mogo tomo. Thank you so much. Nturara mogo tomo. 8,000 from Tombe Metro via M-Pesa to Linet confirm. Members bekanise ya Rio Rangi kindly tuwa moyo tigandangeli buno mulisi arangeli na iwe keli orangi na kike korangeli. Obe ntobuga tibangi naga. Asira bana iwe keli orangi yako enda iko kabisa. Madam tigali olindangeli abagake bataka bagaka baracha kwanza okorora. Kwa sababu nabuga bachira tabira ngocha yangocha balete nalende kurubosia baba imuliko tuwa moyo. MC, najua shida yako ni kusahau haraka. Yaani mgeni wangu wa heshima wako hapa na bado umemsahau. Oh, pole. Karibu my brother. Na wazalimu nyote mjambo. Hatujambo.
oyo kwa na Fredi asiago kurueka ekwa ya Riongesa Youth yego toka Nyamache. You away from Kibuko to Nyangoso. We located your matere itunare YouTube. Osa Riongesa Youth. I love date 19 toka bwate launch. So ntoka ni chukwa yechi kachire gaiga bagani abare gaiga support yino sana. Igabone gatoro gaiton korunde kere 3000 alafu esa ponse itonera tiede como que kwanenga neyam tigache go jumna konya goche kana sindi gizire na 300 yabona sana 300 3000 abasani bane mbarega pita nale pita busiali njugo changa tebi huyo mmoja kuja Pastor Harrison abasani bane mbara ntaga te mie okaigo pita tiganya lego chalimba kwani kwanza ai pita igwa bangina bagendrete gocha Riongesa kero mogeno sorry Riorangi karibu sana bangina bagendrete gocha kanya gwichura moinoga kanya kubarangirike Riorangi abangina baminto ba Riorangi mongena tara kwa na tigamo cut shot aya madam mbia mono nalitari bia ko butara aya ma matingwe na ndai ko teni anybody random korutao ni hapa ato nyuru na tawakora ayo mo score we sorry kwa kuite hata wewe kuja you sing the choir wende wewe siotera ni choir acha korwabu anybody come MC Jarab kuja wande wacha batengane shike microphone ndai tongira ni ayege ntukio konte ine fika bosongo chikwaya chionsipi chibesa chinsipi tu asete chikorwe ne chibesa irenga 5000 yando isaranza yani gitwa kyansepi kiribu sana nchira nere maiki bano lyo kwana happy day happy sabbath happy day biamono ase litukeli alingeli chenu biamono twasomire ntwe tokurukoru Riongesa SDA church ye kutoka eruti ya Nyamache biamono asukutukaribisha na ntutwale ntege toro yetu na ntutogenda tukubarakaribisha tarehe 19 ntobwate youth launch motobwate Riongesa SDA church choir koru Nyamache me confirm uko wametuma 3000 M-Pesa na tukumbuke tarehe 19 wako na launch ya vijana pale Riongesa gaki togende tote na mwana barubu confirm 3000 amepeana cash it's cash madam andika cash 3300 basi ndigisire alafu Don MC Daniel's Memorial Youth Valentine sadaka ya 3000 Daniel's Memorial Youth yeah confirm 3000 cash na chibekirega. Kuna mwenye amebaki ambaye sijatambua. We are doing music, thereafter we shall be coming back again. We are going for lunch, but before we do so, I want to call upon all choirs present. Either walikuja wako ama wametoka, bora walialikwa. Naomba kuwaita Kerit Ministers please. Yehu. Kerit Ministers, Rehoboth Ministers, Samonet Ministers, kwaya kubwa sana, timu hatari. We have Christ Followers Africa. Thank you. Kiarabi Ministers walikuwa hapa. I hope kama wameondoka kwenda ile matanga nyingine, they left their contributions. I want to believe so. So I'm waiting for Kiarabi, Christ Followers Africa, Samonet Ministers, Rehoboth Ministers and Kerit Ministers. Please, I'm waiting for you. Karabako nyako chanesa dake UGMC mwana ara utete ko siru oyo abageni baye mbalega batete ko support kidogo
muko musupport nebesa kusina manga Nabakoni mbiyomole. Biyamo. Umeisiko yo noyone no agatera se kwa yeyu. Bono nataka tumusindise elinde tubamente chinguru bakore emirimo. Biyamona. Thank you. Asante. Oyo nyoko moke usimuswati umina. Aya. Na ino mwasa banyasa bachinlo chingiya munawa. Nataka nyamoka murumiro gagusira raisi asemero ya nyasa. Nyangi yawe nichendete chigari bire chinene utari gukora kinde. Banga bwango. Mbiyamona sana. Lina tia kubolinga mbona yeye. Ngaki mondara ruchibe sabe tatu kwani atairenga gotwa. Happy Sabbath. Happy day. Akayo akisori tia tukubwatira no monto morena sana. Happy Sabbath. Happy day. Akikae beso moyo. Akiye abantu banya sayembi yamole. Saso kalende gaki. Aya nalibuya. Serie tambo nareli. Sister-in-law to Brenda. Mbiyamona sana. Gosindike. 500. Mpaka gaki na twako wate. Yesa gaki. 500 na wate. Mbiyamona. Thank you. Eva mwampush lakini bwana usindikise na chiria bwana. Thank you. We appreciate that one. I'm still waiting for the choirs. Confirm with me the choirs. Wale ambao wako pamoja nasi. Wametuma, thank you. Rehoboth Ministers 4,000. Tombe Metro 8,000. Rio Ngesa 3,300. Daniel's Memorial 3,000. I'm still waiting for the Kerit Ministers, Rehoboth Ministers, Samonet Ministers, Christ Followers Africa, and of course Kiarabi ambao wanaingia. Asante sana. Mbiyamona sana. Lili abana balibeta techi tikoba bosaigo balentere 535. Tunaambiaje watu wetu na wale ambao wametoa? Msisendiwe sana. Thank you so much. Ngoya kikwarangreti. Which one do you invite? Roboza bi kwa yake ko bare ngaki yani nakoboli no my thing anto abo chikwa chiatera batera komo mambi chitara tera matera bere. I was requesting beke namba ya nimo nyambali kwa 0710 namba ya Ruth na ile mwaka to basi kwa vota Ruth nani saidia sorry kuja tu kusaidia hapa yeah karebe seko nyago swai go magene nali gaiga yeah Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Support Brenda. Mbiyamona sana. Kasese ni wembu ya bata. Support Brenda, thank you. Batagere kumwegelia tabiengia. Koro mapema, thank you. So, bado tunaendelea. Kuna mgeni mwingine hapa. Karibu. And of course, MC. Kuna wageni wa members wote. Kama uliitwa na member yote, just come, you tell me your name and the amount you are contributing. Itakuwa sawa. There is who? Abanorogare Central. Orogare Central. Nakimubwadili dalina naiga. Orogare Central wametubariki na 2,000. 2,000 Orogare Central, there is cash, confirm. 2,000 Orogare Central. Asante.
Asante. Bona my co-MC chikwaye china igunga nkwenda chira matanga mugasolende na mugasonere. Bari kokolera ni sadaka yabo one time tukolera ni. Rehoboth wanakuja. Summon it ministers 5,000. Thank you, confirm. Blessings. Balance ile nyingi kuboichi watu mabano tokora na uchato kwan. Noma ite ningo sigeto mwana minto yake. Aya. Thank you. Summon it. Asante kwa kazi nzuri. God bless you. Kerith ministers. Abutali bantu bake. Babode no. Wako huku. Classmate kiane abantu bara. Aya, Kerith ndio hao ndio hawa. Thank you. Great. Chueya stores. Abantu abana kabisa Kerith sadaka ya besera. Arorengo siemer gocha. Inchungo gocha chueya. Almoko enda tumaiti ndagera gosinje mudai chungo to eleza ngaki. Nkike bono ka kimbanga kiaya. Deno chom. Kerith confirmed. Nyuma yangu. Oyo insurende ebe sadari ko koraigo. Umusiku yubwaje tukiengi ya gakia nasharo. Oyo ngoyo. 500. Ina kibakora. Ndabingo. Kerith 2500. Obuno bokora mbago koraigo abo. Mbago koraigo. Abutari Kerith mwaba mpushinkoba. I think yesterday wanya usmai magani ndonge batete gokora. Rike chibara arure. Bakore ndo kiri bache mpaka asende. Aba mai tuna togo dini na barabo. Echionchwe no nyanchwe bweka. Mangana ngikia bagose. Mbuya mono sana. So which other choir? Christ followers. CF Africa. Christ followers Africa. Wanakuja. Thank you. They waiting up. Kiarabi mba tuma. Kiarabi. Madi Kiarabi kwa yoke bwata basacha naenda basacha na bebu. Kiarabi abari magari kero chiba korega ba tenga relax tika pressure. Thank you Kiarabi. Wanafanya jambo, wakifanya ni signal tufanye ile kitu. In case you see them leaving, ujua anaenda matanga and I want to call someone tenye baigotire angano bara. Wanyambara igota kabaisaransi. Okay. One of these choir Rehoboth. Ababege this like Rehoboth siwame. Rehoboth wametoa. Wametoa? No. Wametoa? I haven't had. They've sent. Rehoboth ile ni someone. Rehoboth wanakuja. Kiongozi wa Rehoboth. Sawa wanakuja. Rehoboth sasa abareni tiga. Chitu chintindi. Narore. Aba karibu. Thank you. Wanakuja. Rehoboth. Ndio wanakuja. Rehoboth wanakuja waache tu. Oh. Thank you. Narore baka yan. Sawa tigaye bona tigache. Mede ndoda gakomanya chikwa chiabo songe especially Rehoboth chibe chiabe chikobori we gari. Igoboro chako barange Rehoboth nabora anyoji besa chiko nyorugwe ke chire gari. Oh. Thank you. They're doing something we appreciate. I can see CF they are coming. Rehoboth they are coming. Kiarabi I saw them wakini signal. Thank you. So watakuja wafanye ile kitu. And of course another choir yenye imesalia. Naomba tu nikumbushe kwa sababu kidogo kumekuwa na changamoto hapa kule, lakini we thank God for that. And by the way, kwa wale wajui Mungwana, huyo ndiye IK Studios, Ian Karanja. Mungwana ambaye amekita mizizi katika utunzi wa nyimbo, na tuna kila sababu ya kushukuru Mungu kwa sababu ya Ian huyu ambaye ametunza na kukuza kwaya mingi sana katika mji wa Kisii na taifa letu la Kenya, na kazi yake ni safi. Ukihitaji nyimbo ambazo zinakubariki sio maridadi tu lakini iliyo na ujumbe, tafadhali tembea pale mjini Kisii, ulizia Ian Karanja. Kama yuko Kisii hivi ako Nairobi, kama yuko Nairobi hivi out of the country, wewe tafuta na Ian Karanja akusaidie mambo yako inyoke. Ni IK Studios. Anafanya kazi nzuri sana. Thank you. Bona bali batigarete. Onya tora ragera. So gari aneme ndagera nero. Mongo leo sabaka yari saba alafu then we resume. Choirs wanapoendelea kuingia kwa uimbaji, wengine will be doing it in session. Bale bagine betu bataranyore ndagera na batokwa ndali tonyorwe ndagera itapendeza because we be having a very will take a very shortest time possible ndio tukimbie matanga kwingine, so itakuwa sawa.
kama tutafanya namna ile. Rehoboth baretire sadaka yabo ya 4000. Rehoboth 4000. Na kwa nemega nemenge ya igoro ya Ian, my friend Ian koraira naga kwantumikira matuka mange sana nchigochia rigase 1000 youth ya sorry ndio kora mugaterani ase programming bono karuga Maite to menta gabuga e problem mungwana yako engachisegia tanyare to ja kwangesegia tanyare omanya ngoje kama ino kuri yani omufuko orionde haya tari mangana. Thank you. Ian Karanja is doing something. Naenda bantamwa banyori mapema mwa invite mapema mbali boba ni maite chinguru chiabo. Yes, Ian gabu 1000 tarigento igasena amanyanga ngotebio. Thank you. I'm requesting this kwaya nere taranyore ndagira. That is what I want to ask. Kwaya nere tararagira. Nope. Someone to you okay. Kiarabi CF Rehoboth. Right. Kiarabi. Naona maya mpaka mondo eta complain. Ngaki brother. Kiarabi bete ragira nganya chitendi chichiwete tigo bakora gasi na gogitore tata nije maite Kiarabi. Thank you. Abuna basani bana na kine na waro. Thank you. Now I'm requesting please with the due respect munikubalie tu sababu ya muda na tunaenda mahali kwa ajili ya matanga. Onde bwensio o invited ku, onde bwensio chagosira, onde bwensi otomonyoru, onde bwensi ubwato mogeni ase kwaye please. As you becoming na mogocha binachikua chiko nya gotera iga wacha na ko identify bina bono mogeni uchirega bwa maskan sana. Thank you. Tinya sago seni. I know montomi yanyora kwanyoru waikeranire ntorakora. Ndioka. I'm sorry ngotokwani ole biya. Nchoro tu baikire by the way. Batomere representatives na tebi gunchoro tu youth. So na mogocha bumwato mogocha kero mogano yagandra tego kwana ya karibu. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Oh. Naba ntaba yambalinga moment. Jemichi yakana yone mweli. Oyo mwapi fonio monene. Nago kiguri tukiria rero. Nago kiguri tukiria rero se service mwakorire. Ba mura kora gotera. Mogotera rero bakaboire gosebono gaki. Mheshimiwa Brenda. Nago tambuire sana na Samoneti. N'abantu abaya. Na hande moche motiga gocha. So nimbwate chipesa 2000 chia Felix Ombati Nyang'au. Felix mugaka bwa Orinet 2000. Alafu na incho monyene nkurunde 1000. Igo chiabere 3. Ngai ngotoma gochi. Nyanchama. Komo ikira chire boniga. Alafu oyo tora kwana igoro yae. Yo tigamurure 200. Mabo. Umuntu muyale. Kaeba no kabekega. Shika. Enda uweka huko. Alafu naongeza na hiyo 10 yako, alafu nitakuongeza zingine. Asante. Good girl. Thank you. Thank you my brother. God bless you. Nchoro tu. Confirm your pesa 3000 to Linet. Nchoro tu baikire. Kera bakonya gocha ige msinto konya oraba igari orani. Nchoro tu nchwa sokotera. Nchoro tu bacha sokotera. Yorang church choir muna batumikire transport ye nyinge iga oroche gochaga ande balentere ne sadaka yabo bakorire merememia balentere 2000 na kitoko ya basa Rio Rangi Church Choir 2000. God bless you. Oda we ko Rio Rangi toroch na inje na basindigisere emia ase kwa yana mbuyamana sana. Biyamana sana our elder 100 shillings. Thank you. There is Nchoro 2. Mota itigotera Nchoro 2. I call them for an item. Nabarangiri mochi motere. Oyo amwira ruchibesa magotera. Babere more. Igo yo maru yonda sindikise mosa rutumo saransenga kimwachora. Let them sing. Naomba upeleke wimbo pale bro. Ngwanje boli bese taraso. Ngo kuchikolikalika. Nchendo chenga tikabanya ko ruchibesa chinse icho. Oliyo tenere chibesa kero yonda konya kwandanga yale. Na. Oyo tiganya kwanda sokotera. Oyo nero tenere chibesa tigato ngo mugano yuwe chibesa na kibebangite. Tigamba kwania abantu bomonene ngambo ya more. Jackson Mweri Nyabate from Njoro Twengo Tokambi Center Nyangweta TC Etako Season. Kulwa si kanisa nonye tuwanyoli ruwake tuwabwate pasaka litugoli ya lero. Nanjino modiko niwi kanisa. Iko nalego kunyara
oika mapema iga narora ng'ano njinsa tieri tigaminyokia seng'encho na atumire tu na basani lakini abangi igo bari sika seng'encho ya kimasomo ya kikasi mbanto metege ntoke iga ngo batigira iga ndarakora doris ondore doris usabire njoro ondore nimbwate report ya ukora nje Pema na senshi report yeyo. Ngo tumane chiri 2,500. Chiri 2 Chiri 2,500. Oh. Thank you Doris Korwe Nchoro omorere mungwano na abwate roboti rwao biamono. I request Anthony madam turato namba. I don't know why onyorire. Enda madam wako ina bombe kile chivesi chigari. Itakuwa sawa. Kuna mgeni mwingine pale naona anakuja. Karibu my brother. Unataka ngosiekera. Tombe Metro, nyinyi watu wangwana sana. I love you babies. You are good guys. Come tulie. Peter Muguche omuya. Abantu be town itigeri ogirigeri muna chibe sikorwe guga. Muguche omuya ototomere 200 shillings sabarikiwe sana. Thank you. Very fast. One song. Kerabi. Ka stand by. Someone na robot wataimba hapo pamoja. Hapo. Nikisema pamoja mnajua lazima mfuatane kwa haraka sana. Hapo katikati CF Africa. Hapo katikati. Namna hiyo tukisonga. Nataka kupenda order vile tunaimba hii kwaya ikitoka. I'll be having tombe hivyo one song. Nabona moko nyorugocha olio batana nkobekera twasiekire. Itakuwa hivyo. Bali batararagira rende bagutira guchirogora bwo bakonyekero. Gosa beratore ndaga nyasambe yamana saba to chikobeke ndaga na moberekora nche to afya to kutware chingo to kore mere masita yeso motore. Amen. Bali tutararaga tutire ochira turagere. Bali tutaragera bali baragera buna to kwenda uchia matanga iga very fast. MC hapa lazima utaenda kuambio. Hii kwaya haina song na request. CF mko ready? Christ followers, are you ready? Christ followers wako ready? Wakuje next. Na song ni moja. Someone tunajua wako ready zaidi. Si hata kuwa tu ready. The more than ready, you should be here. Hao wananga itio sijui ilikuwa ikakuwa. Au ukisema someone wako ready hapa. Hata wana imagine nataka kuwait. Yaani wanajua kwamba ni watu wanaongozwa na roho. They know where they're supposed to be. Yeah. Thank you. Summonet kuna kwa iko on stage. Nilikuwa naona wakiwa wawili. Sorry for that. Please. Sauti yake Bwana wetu Yesu ilisikika milima mabondeni, ili watu wake wote wakapate wokovu. Sauti yake Bwana wetu Yesu ilisikika milima mabondeni, ili watu wake wote wakapate wokovu. Sauti yake Bwana wetu Yesu ilisikika milima mabondeni, ili watu wake wote wakapate wokovu. Raha tele tukifika juu mbinguni, tutavishwa taji letu na washindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini. Raha tele tukifika juu mbinguni, tutavishwa taji letu na washindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini.
tusife mioyo yetu ndugu, tuweke imani kwa Yesu, vile Ayubu alivyoweka. Japo majaribu yawe mengi, tusife mioyo yetu ndugu, tuweke imani kwa Yesu, vile Ayubu alivyoweka. Japo majaribu yawe mengi, tusife mioyo yetu ndugu, tuweke imani kwa Yesu, vile Ayubu alivyoweka. Ratele, tukifika juu mbinguni, tutabishwa taji letu na ushindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini. Ratele, tukifika juu mbinguni, tutabishwa taji letu na ushindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini. Ratele, tukifika juu mbinguni, tutabishwa taji letu na ushindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini. Ratele, tukifika juu Tombe Metro tukuje kuimba. Tombe Metro. Na ushindi wake Yesu. Tutaimba nyimbo zake Yesu, tukizunguka kile kiti cha enzini, tukizunguka kile kiti cha enzini. Haleluya. Kanisa tunasemaje? Asante na mbarikiwe. Mbele yetu hapa ni Tombe Metro, wakiondoka hivi tapata kwaya nyingine chini ya uongozi wa mfawidhi mwenza ambaye atashikilia usukani kwa muda mchache, kisha nireje. Sorry? Tombe Metro, then we shall be having Oh yes, thank you so much. Immediately after Tombe Metro, gents watakuja kwa nyimbo mbili. Hawajaimba wangwana. They've been here. Walikuja mapema na nimewaruka mara kadhaa. Mnisamee ndugu zangu. Mnisamee tu tafadhali. Tombe Metro wakimaliza wimbo, gents wataimba nyimbo mbili. MC mwenza ataelekeza shughuli hii jinsi ilivyokuwa inafaa.
kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Monene tata atogiwe Totere asama kumya akorire Intote kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Nyasaye sabe sabo kagera ingana kore Ayare amabe Ere nigo wakana Omotokore ngana nemere moyaye Nyasaye nigo aroche bona chinchere chaito Tebeke ange Tamara Ritukoria akoirana Nyasaye sabe sabo kagera ingana kore Ayare amabe Ere nigo wakana Omotokore ngana nemere moyaye Nyasaye nigo aroche bona chinchera chaito Tebeke ange Ritukoria akoirana Monene tata atogiwe Totere asama kumya akorire Intote kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Monene tata atogiwe Totere asama kumya akorire Intote kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Monene tata atogiwe Totere asama kumya akorire Intote kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Monene tata atogiwe Totere asama kumya akorire Intote kati tokonyara Nyasaye nere ogotamero baito Chinga kichasi naramona ite Amanene tigoba kwa matukonsi Nimepiga magoti, nimekuomba sana, nimelia moyoni, natumai utajibu. Bwana wetu mkuu wa wema, fungua minyororo iliyowekwa kunivuta nyuma. Omwachienore igoro omuchinganete injensoe merangone dhahabu ama kweli atabona ine nomoche omochenu tata ariganire asababu ibe bibe biense togo que tu ensigoso a aroro
omochenore igoro omochenganete inchensoe merangone dhahabu amakweli atabona ende nomoche omochenu tata ariganire asababu ibe bibe piense togoke twensigoso wa aroro Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nare nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obodima Uyago ikera na setata O motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nare nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obodima Uyago ikera na setata O motoria oito Ninde noko gane soe omochomuya we dhahabu Naye oyo minto tige bibe osowe togoke twensi Tochenge gosoa igoro Mwatata oito Rabe no mbabori mbara byaba Yeso nabate bien nababu Soy homo chumuya wedabu Oyo minto tige vive osoe togo que tuenzi Tochenge gosoa igoro Mwatata oito Rabe no mbabori mbara byaba Yeso nabate bien nababu Babori ambara bia vaega Yeso na bate bien na babu Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nere nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obogima Uyago ikera na setata O motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nare nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obogima Uyago ikera na setata O motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nare nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obogima Uyago ikera na setata O motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Mamboiga moira nare nengere yaye Como akero monto Egoro yomitonga yorabe Nobo siru gose obogima Uyago ikera na setata O motoria oito
rake nae ndoteba ndebi ciake ukura gukwana nyego ndiakeigo erinde bokiendorere isikotendia nyego ndiakeigo erinde bokiendorere isikotendia moto moeroteba tigandara rake nae ndoteba ndebi ciake ukura gukwana nyego ndiakeigo erinde bokiendorere isikotendia nyego ndiakeigo erinde bokiendorere isikotendia boka mambiakegi machunya korembere moya onomopya moerio bwembere moyao nanyorengere yao boka mambiakegi machunya korembere moya onomopya moerio bwembere moyao nanyorengere yao Ritoronge Ritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Ritoronge Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa chingiti chinde chireno morai korende chimanyeti chingaki chiae omenta kurara elio batakamboche igoro riao unamoibiera gocha elio batakamboche igoro riao unamoibiera gocha nora chingiti chinde chireno morai korende chimanyeti chingaki chiae omenta kurara elio batakamboche igoro riao unamoibiera gocha elio batakamboche igoro riao unamoibiera gocha boka mambiakegi machunya korembere moya onomopya moerio bwembere moyao nanyorengere yao boka mambiakegi machunya korembere moya onomopya moerio bwembere moyao nanyorengere yao Ritoronge Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Ritoronge Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Ritoronge Nonya neritoronge Omoro tago kuna Nonya neritori tago kuna Naigoro tago soa Alo, mbia mono asenge chikwaya chiagendere ko tusina matera kurumambi mpaka chise chiga bona asenge na konyora twagendereire buya abandi basokire
Buna togenda tega nabo turaiga naende nturarwaiga bageni mbange bagor barache kurumaega boni atwasenigu nomogani oito oyo korigo bochumbe wa machoge chache oyo minto Violet Nyapara oyo minto Violet Nyapara na tase kanisa yaito yari orangi na rera abugana nonyo nyoriru otena rate never so omojikiraiga peta berate ochire aseng'encho gotusangesi nabona agani ko mwari gani mutaraenda igo moigurie ta Violet Nyapara unda nwara anaitwa iga aseng'encho gostosiresi amang'ana yeronchie karibu yo madam aseng'encho gotukwana. Happy Sabbath. Happy day abana. Hata wenye launch wenyewe hawako. Wako wapi? Asante sana so go support abana youth bari orangi. Na inche tigange tebi asante nonya na nyoriru na ikiranire. Ona seng'encho timaitie ratiba yarenge korumaega. I think I'll give what I have. Na inche mbarungana ikari orangi na ende narwe support yani oso no morisia. Asante sana gendera gutobekera amatera twaendelea kuigubia. Obe Violet Nyapara omujumbe omuganyererwa 2027 chilonchi echiga tokore chinyinge lakini torigereri gochio Yesu mbiya mono na bantaite kuba teimwe simbiya mono aseng'encho gocha sobonge nande ngire libagari nene kuba tenya saya baseni onde bwensi ochire no yorenchira osokiri bunango sokare na abatogotigara iga kwani hapa ye kanisa na bonkoirane ni meskuru sana une kanisa ntoko beba mwabaire abokonyo banene gocha story oyo minto Kenneth mbuyamona aseng'encho ago yogo itiga emeremo yago na gocha nyasaye ago seni aseng'encho yamayayo amange na asora abe sabato oba maiga se kanisa ya Nyamiobo mbuyamona sana na into twins une kanisa na batogota nyasaye itotokonyiro bwaro boiga na ana batogo sabato muskuru aseng'enche emeremo ya kolire aseng'enche iga ntagete gosieka na masabo ekero nkwariga nina batera ndanya kogenderera o mbuyamona madam nebege ntakamo please Kaki abateri ba minto ntwacha na professor ngayole professor muno kwebanga naye koruo gotero komorende kero tutarakora naye nabo gochorwe support professor ngoye mbiyamano madam konyora twebire professor gakwane arafu embrace ng'enche gocha aiga bateme ko na bakwani mbuyamure bando chikara nkorera igare maiga ikire nche nkuru kwandru mosomi ona ruwa bugetutu ya Masaba ali county ya Nyamira nche no musani omeshimiwa igo tuachanere twamoko mweshimiwa taliko babweka ngo wali na bantu boko igo asante sana sugu tuarigani mbiyamano lakini aseng'encho aba bali be mitambo mbabwate gari kitambo acha kuarigani ebintu ebisoka kurumaiga omwaka atigate rasinie mwaka teranga asinie hoteru kokora na gwakunira bangi oyene main kie Matara mereri asini ni mwako yuaitio goteru kwa komoni kebungo erinde gosoebu na mwasaba igo tumako kusaba tumako kora ikurende ya mweri
muranja igo ekolemia igo egosemia ainde igo geokana tokune mateigo una eoteba okora maya otugabuya munyoma wange ugamba buya onye Yesu taiyo ubugimangoza onye Yesu taiyo ubugimansiro nolino tange bende nayo chijigo chende uiruruke gochangu chibezo mobuko ichinde chirebengi nyumba yegoroba kaliegesona osometi abana bagakoremere male mochieka amune tugenyinge ayesomocho okongule tobwati ukuragira buya akakwariga mura ukuragira buya akakwariga mura onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimansiro onye Yesu taiyo imea ogimansiro aye ise monto weke sutiao amonetai osoke ochiasa vanto ukone chikwana chigia chogosemia abantu batebe ng'ama nguya wakwana abantu batebe ngwana nguya kogamba abantu batebe ise monto ere na isaine onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimansiro onye Yesu taiyo imea ogimansiro Akikaribia kumaliza tutakuwa na Global Talanta Kids will come from ayo mosae weke sutiao ingirwe pogisa sawa somete buya ihoko gendi kaya kwani umesimiwa sabura kole nyangi yao okogo waligoka ihoko wake simi yao musae wa masikani sikire kenyoro aindo kwanwa buya sikire kenyoro aindo kwanwa buya onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimansiro onye Yesu taiyo imea ogimansiro Talanta, alafu Orogar. Talanta ndio wamefika saa hii. Karibu. ayo mosae setoe asogoeta sugoeta sawa somete buya mete buya sae wa masikani mete buya sae wa gosemeria mete buya sae wa gosemeria onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimansiro onye Yesu taiyo imea ogimansiro
Ayengina monto weke chocheti yao ina monto weka bagiria yao uange safari yoko endo musubatio manda sia vitonga chisota chiketi oetia wangina bande bagochesie moiwane wenda ukoni umwana mwebo ibuya emobe malitati nyasaba konye muike uyekerero mwewe karibu karibu ya biriato mwewe karibu ya mogoko mwewe karibu abageni karibu wageni pole kwa safari karibu wageni asanti kwa kufika karibu wageni mbuya asogoika abageni bane kakiso anyumba ikaranza aigano bone ekolero mito igakieiwe ngamole gotukobogima chikwana chogosemia chindagera chikwanza choka moboyo mwana umanye kumukwania omoboyo suti bakakolera yao moboyo orangeti ngina kolera yao moboanie yesu ekerero mobeno mogoko munge mentene viriato mobeno mogoko munge mentene viriato onye yesu taiyo imea ogimambosa onye yesu taiyo imea ogimambosa onye yesu taiyo imea ogimanziro. Tunasemaje? Karibu sana Global Talanta. Hebu sema jambo madam, alafu ndio imbe. Happy Sabbath. Happy day. Tunashukuru sana kwa kufika hapa hata kama ni late. Hawa ni wanafunzi kutoka Mwangaza Talanta School. Tumekuwa Kisii New Life Church. Ndio tukaambiwa tuweze kuja pia ku grace this occasion. We are happy to be here. Tunatoka sehemu za Mananasi. Tunashukuru. Asante. Tuna request fundi wa mitambo hata kama mvua zinakuja. Aya, babekere kindly. Babekere. Ntome siko disappoint ya bana kindly. Itakuwa vibaya sana. Tora yutupi. One little boy by the seaside that day, listening to Jesus as he showed the way. In its small basket, what could it be? 5 loaves of bread and 2 fish from the sea. A little boy by the seaside that day, listening to Jesus as he showed the way. In a small basket, what could it be? 5 loaves of bread and 2 fish from the sea. My God and me, we can do great things, even with the little that I